Hallelujah. Now, the state of your spirit turns in state and in name. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. That's the Bible. His spirit is wicked. Lakini mtu ameokoka, unaitwa jina lingine. Hallelujah. Unaitwa righteous and holy. Bwana asifiwe. Nasema unaitwa righteous na unaitwa holy. Let me see the righteous and the holy people in the house of the Lord. Yes, labda utaelewa tukiendelea. Bwana asifiwe. Hallelujah. What happens is that, amen, una undergo a radical transformation in your spirit. You undergo a radical transformation. Ni kama vile nimepeana mfano wa gari inaponunua injini mpya na inapelekwa jikoni, inatokea ikiwa mpya. Bwana asifiwe sana. Spirit yako inakuwa mpya ndani ya Kristo. Hapo beleni hukuwa na Kristo. Sasa inakuwa mpya ndani ya Kristo. Hallelujah. And that's why the Bible calls us, we become the righteousness of Christ. The righteousness of God through Christ. Hallelujah. This new creation, Bwana asifiwe, is what Jesus told Nicodemus. Hallelujah. Nicodemus alikuwa ni mwalimu wa dini. In fact, ukisoma tukimwanalyze leo, he's an equivalent of a principle of a Bible institution ya dini ya Wayahudi. Lakini siku moja, hallelujah, akaona ya kwamba Jesus is operating very differently. Na kwa sababu ni mkubwa wa dini, hagetaka aonekane akija kwa Yesu. Kwa maandiko yanasema ya kwamba akakuja kwa Yesu usiku. Akaambia Yesu ya kwamba yale mambo unanena ama unafundisha, kwa hakika ametuonyesha ya kwamba wewe si mtu wa kawaida. Bwana asifiwe. Akauliza, hapa kuna maneno mawili nitaongea ndani ya hii. Bwana asifiwe sana. Akauliza, akalia rais ya kwamba sawa, yeye ni mwalimu wa dini. Lakini akalia rais ya kwamba hayuko katika ufalme. Akalia rais hayuko katika nini? Ufalme. Ako katika dini sawa. Ako na imani yake sawa. Hallelujah. Lakini akalieleza kwamba hayuko katika ufalme. Kumaanisha, this one I'll clarify. Bwana asifiwe sana. You can only become in a kingdom by being born in the kingdom. Ndio naona wale watu ambao wanatawala na royal, inaitwa royal family, wale wako na kings and queens. It can only be given to somebody who is born. Sio kama ya president anybody. Kuwa a king. Ama kuwa to belong to a kingdom, you must be born in that family. Hallelujah. Bwana asifiwe. And Jesus, can I say this? Ile shida iko na makanisa, sorry to say, ni kwa sababu huwa wanahubiri dini. Lakini Yesu alikuja with the kingdom. Sikiza hapa. Wakati Yohana alikuwa anamtayarisha, Yohana Mbatizaji, alikuwa anasemaje? Tubuni, maana ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Yaani uko karibu kuja. Are we together? Yesu alipokuja,
akaanza kufundisha kuhusu ufalme na akasema, now the kingdom of God has come and is in us. So Nicodemus, back to Nicodemus. Hata hapo nitarudi baadaye. Tuko pamoja? Ambia mwenzako hold tu kwa kingdom. Mwambie hold tu, mwambie sikilia kwa kingdom. Tutarudi hapo. Wacha sasa turudi kwa Nicodemus. Nicodemus akaambia Yesu, haleluya, itaweza kufanya namna gani ili niingie katika ufalme wa mbinguni? Sio ndivyo katika Biblia? Nitaweza kufanya namna gani ili niingie katika nini? Ufalme. Yesu alimwambiaje? Sawa, kuna dini na imani yake, lakini ndani yake kitu kikamwambia kwamba hako katika ufalme na inahitaji aingie katika ufalme wa Mungu. Yesu akamwambiaje? I tell you the truth, unless, hallelujah, unless one is born, sema kwa sauti, unless one is born, tuseme tena, unless one is born. Akasangaa. Akauliza, sasa mimi na ni mzee, inawezekana namna gani? Haleluya. Nirudi katika tumbo ya mama yangu nizaliwe tena. Yesu akamwambiaje? For truly I tell you, you must be born of the Spirit and... Bwana asifiwe. So I was just emphasizing ya kwamba unapookoka, now you are born again into the kingdom of God. Jipigia makofi. Now your spirit is born again. It is regenerated. It is new. Hallelujah. That's why Paul anasema ya kwamba when one is in Christ Jesus, the old has gone and the new, the old has gone, and behold, all things are new. Now, what happens next? What are you supposed to do now when you are born again? Sawa, tumeokoka na tunaanzaga tu hapo na tunasema kwa mdomo na ni sawa. But after umeokoka, what happens? Ama ni kinafanyika? Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tunaokoka, we put on the old man. We put on the old. Nani alioga akarudisha nguo ya jana? Hallelujah. Nani alioga asubuhi akarudisha nguo ya jana? Kunae? Unless yule hana igine na tutambaia. Unapooga, si unabadilisha nguo ya ile ya zamani sababu ilikuwa na uchafu, unavaa nguo mpya. Kwa hivyo tunapookoka kuna utu wa kale tunaovua. Hallelujah. Abia mwenzako, kuna utu wa kale tunavua. Na tunavaa utu. That is abu tiona katika maandiko nieleze vizuri. Ephesians 4:24. Ephesians 4:24. After you are born again, what are you supposed to do next? Bwana asifiwe sana. Ephesians 4:24. Inasema, and that ye put on the new man. Hallelujah. You put on the new man, which after God is created. So there is a new man that is created. Can somebody get it in Swahili or Amplified Version? Hallelujah. You put on the new man, after which God is created in righteousness and true holiness. So unavaa mtu mwingine ambaye anaitwa a righteous person. Hallelujah. And a holy person. I will explain that today baadaye. Bwana asifiwe. Tusome katika either with a mic, either Amplified or Kiswahili.
Some either katika amplified or Kiswahili. That sound is not up to date. Put it high. Kuna mtu akona Kiswahili amplified? Ama kuna mtu amefungua tuendelee? Sawa, soma. Mpatie mic tafadhali. Waefeso 4:24. Putting on the new man. Ukavae utu mpya. Ukavae nini? Utu upya. Ulioumbwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kwa hivyo kuna utu upya unaubika ndani ya Mungu. Bwana asifiwe. Sasa utu upya ndiye the new creation ambao umeubika ndani ya Mungu katika haki na katika utakatifu. Bwana asifiwe. Abia mwenzako kuvaa utu upya. Bwana asifiwe. Kumaanisha baada ya kuokoka na kuvaa utu upya. Maandiko inakuitaje? Inakuitaje? Righteous and holy. Tell your neighbor, don't call yourself a sinner again. Because the Bible does not call you a sinner. Kwa tunajiita kwa kukosa kufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana maandiko inasema ya kwamba we are actually righteous when we are born again. Not because of our own. Because tunapofaa Yesu. Bwana asifiwe. Tunapofaa Yesu, Mungu anapotuangalia sasa anaona the righteousness of Jesus. Hallelujah. Kumaanisha ya kwamba God is telling us that we must put on or behave anew. To put on is like behaving anew. Kwa hivyo kuna behavior na character tutabadilisha. Hallelujah. Wakati mwingine kwa kutofahamu sisi ni nani. Wakati mwingine kwa kutojua vile Mungu anatuita. Wakati mwingine kwa kutojua vile maandiko yanatuita. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Na unisikiza very kwa makini hapa. Mtu aseme ya kwamba I'm becoming controversial. Bwana asifiwe. Mara nyingi tunakuja mbele za Mungu na tunaomba maombi ambao si ya kweli. Maombi ambao si ya kweli ni nani? When the Bible calls you a new creature, when the Bible calls you holy, when the Bible calls you righteous, alafu tunafikiria ni kunyenyekea sana kunapojiita wenye dhambi. Hata tunakujaga mbele ya maombi. When the Bible says, when we say we are, wakati maandiko yanasema ya kwamba, hallelujah, that nobody is righteous, not even one. We don't understand the context of that. Bwana asifiwe sana. Ndio kile kitu nataka kuongea kiingie vizuri, ukajue wewe ni nani kuanzia leo uweze kujiita. Because unapojiita hivyo vile Mungu hajakuita, you are hurting the very nature. You are hurting the very nature. You are abusing what God has said. You are hurting the very nature. Yani unajihad vile Mungu anasema. Hebu tuende katika haraka sana. Turudi pale. Bwana asifiwe. Tuende katika 1 Peter. Is it first or second? Okay. Tuende katika 1 Peter chapter 2. Nataka hapo ni kuonyesha what happened when you are born again and what you are. Bwana asifiwe. Tunasema ya kwamba unapookoka uvue utu wa kale, uvae utu mpya. Amen. Ambao ni mwenye haki na mtakatifu. 2 Peter. Hallelujah. This is what the word of God says. 1 Peter chapter 2, sorry. 1 Peter 2 from 1. Tutasoma mistari kadhaa pale. Maandiko yanasemaje? I'm reading from NLT, New Living Translation. Inasema, get rid of all evil behavior. Bwana asifiwe.
verse 2. Turuke twende verse 2. Okay, twende 2. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all kind of speech. Now that you are born again, hallelujah. Like newborn babies. Once again, tumekumbusha kwamba we are newborn babies. Mtoto akizaliwa akona dhambi? Nani alizaa mtoto mwenye dhambi? Children are innocent. Hata Yesu akasema ya kwamba hallelujah, ufalme wa Mungu ni ule ataka kama nini mtoto. Akasema ya kwamba hata watoto waje kwangu maana ufalme ni wangu. Why is Jesus using the language ya mtoto? Because of the innocence. Because spirit ya mtoto haijachafuka. Tuko pamoja? So as a newborn baby is pure. After you are born again, now you are pure. Just get rid of the old nature. Bwana asifiwe. First, inasema like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into full experience of salvation. Hallelujah. Cry out for this nourishment. Now you have had a taste of Lord's kindness. Now from verse number 4, hallelujah, nataka nikuonyeshe kile umebadilika ndio uache kuomba maombi ingine. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako after today kuna maombi utabadilisha. Maana utajielewa ni nani. Verse 4. Amen. You are coming to Christ, who is the living cornerstone of God's temple. He was rejected by people, but he was chosen by God for a great honor. Amen. Verse 5. And you are living stones. Kumaanisha kabla haujaokoka you are like dead. Now you are what? Living stone. Mawe iliyo hai. Hallelujah. That God is building into his spiritual temple. What's more? You are read in your Bible. Sitaki kusoma. You are Kai. Kwani nasoma peke yangu? Hamko kwa Biblia? I thought you are reading together. Verse 5 part 2. You are usome kwa sauti with confidence. Kai, ama bado hujamini nasema ni wewe. You are thank you. You are sisikii vizuri. You are So the word of God calls you a holy. Na unajiita tuongee. Maduka nakuitaje? Na unajiita who is right? Is it you or the word of God? Bwana asifiwe. Nauliza upande huu, who is right? Is it you or the word of God? Endelea kusoma, not just a holy priest. What are you? Endelea kusoma. Haya, simtaidie mic, mpatie mic asome. Mwenye anasoma hana mic. Na mwenye ako na mic hasomi. Mpatie. Hiyo nasoma karo. So endelea kusoma. Tusomee wewe, itoke kwako sasa. Okay. Verse 5. Come as living stones and let yourselves be used in building the spiritual temple. Meaning you are not dead again. Where you will serve as holy priests to offer spiritual and acceptable sacrifices to God through Jesus Christ. For the scripture says, I chose a valuable stone which I'm placing as the cornerstone in Zion. Hallelujah. Bwana asifiwe. Now, can you go to verse number 9 and lead? That's just a continuation of the whole explanation. Verse number 9. Verse 9. But you are the chosen race, the king's priest, the holy nation, God's own people, chosen to proclaim the wonderful acts of God, who called you out of darkness into his own marvelous light. So you are a chosen generation. That I sing. I thought we know it. Amen. You are a chosen generation. Hallelujah. A holy priesthood. Called out to do what? To sing praises. Hallelujah. Why does the Bible say you are a living stone? Because before you are dead in sin. Hallelujah. Thank you. You are dead in sin. But now you are alive in Christ. Hallelujah.
Ambia mwenzako you are dead. Mwambie kuna wakati ulikuwa marehemu. Ambia mwenzako kuna wakati ulikuwa marehemu na hata ulikuwa unanuka. Hallelujah. But now you are alive in Christ. Amen. You are a holy nation. Unajua the problem comes from our bad denominational foundations because we don't understand the meaning of the word holy. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako it is because we don't understand the meaning of the word holy. Na ndio maana tunajiita wenye dhambi sababu hatuelewi Mungu akisema tuko holy anamaanishaje. Holy does not mean the absence of sin, no. But holy means set apart. Hallelujah. Set apart to be used by God. That's why the word holy does not only appear to people. That's why it also appears to some holy objects, holy days. Anything or any person. Once you are set apart, you become holy. Hallelujah. That's why even the Sabbath is holy because it's set apart. That's why tithes are holy. Hallelujah. Amen. Ambia mwenzako, I'm looking at you and I see a holy person. I see a living stone. Bwana asifiwe. Let me see the holy people. Let me see the holy people. Let me see the holy people. Wabo sio holy sasa, hiyo si yao. Acha nitoke kwao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yani we call ourselves. So when you call yourself a sinner, I don't blame you. I was also calling myself before I came to understand the scripture. Hallelujah. Don't insult God's new creation. That's why you find Paul is always addressing the believers as brethren, as saints. Bwana asifiwe. Pia hii inatutoa katika misigide ya dini ambayo tulikuwa tunajua kwamba the saints wateule sijui ni wale watu walikufa zamani. Hapana, saints are living. Hallelujah. I say saints are living. Mwambie achana mtakatifu Monica aliyekufa. Labda kwa umeokoka, mwambie wewe ndiye mtakatifu. Salimia mtakatifu moja katika jina la Yesu. Nasema salimia mtakatifu moja katika jina la Yesu. Hallelujah. Pastor Koki. Amen. Tutoke maombi ya kutofahamu because you are insulting the creation of God. God calls you holy. God calls you righteous. 2 Corinthians 5:21. Because he who knew no sin took our lives. You have become the righteousness of God. So you are righteous. 2 Corinthians 5:21. Mtu mmoja mwenye Kiswahili akae na mic, tutasoma na yeye. Nikisoma Kiingereza nasoma na Kiswahili. 2 Corinthians 5:21. Wakorintho wa pili. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Kiingereza kinasema for he had made him to be sin for us. Who is that? Jesus. For who knew no sin, that we. Who are we? Who are we? Who are we? We the born again. Ebu angalia. For he made him to be no sin, to be sin for us. Ya kwamba Yesu akafanywa dhambi kwetu ama kwa ajili yetu, ambaye hakujua dhambi. Bwana asifiwe. That we might be, hallelujah, that we might be made the righteousness of God in him. So we are made the righteousness of God in, not outside. In,
Ndani ya Kristo tunafanyika righteous ndani yake, meaning it is only when you are in Christ Jesus, hallelujah, not when you are out, because when you are in, for example, bana sio sana mzee Karago, si tumbo yako iko ndani yako. Sasa nikikuangalia ninaona wewe, maana naona tumbo yako ninaona wewe. Sasa sababu uko ndani ya Kristo, mtu akikuangalia anaona Kristo mtakatifu. Amen. Pigia Bwana makofi. Amen. That's why the word in, mwambie mwenzako kuna neno in. Mwambie kwa Kiswahili ndani ya. Mwambie dhine wa. Mwambie kwa Kikamba, eta wate. Ndene wa Kimeru. Hallelujah. Pigia Bwana makofi. We are made Christ in. That's what the Bible says. When we are in Christ Jesus, when we are in, tukiwa ndani ya, sisi ni kiumbe kipya, ya kale yamekwisha. Wewe ni mawe iliyo hai, taifa teule, kuhani teule, the righteousness and the holy of God. That's what you are. Kwa maandiko. Hallelujah. Kama Biblia inakuita mtakatifu, mimi sitakuita mwenye dhambi. Hello. Wai mtu wa Kiswahili hata hajasoma. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Ili sisi tupate ku ya Mungu katika yeye. Tupate kuwa nini? Haki. Nataka urudie tena. Tupate kuwa nini? Haki ya Mungu. Tupate kuwa kai mutarete kiginya ruginya mutiruga na hinya. Kwani muamini semeni na nguvu. Tupate kuwa nini? Haki ya Mungu ndani yake. Are you getting my sister? Amen. Amen. Sister Sally, are you getting this? Hallelujah. Amen. Meaning, if we are the righteousness of God, that means we are righteous and nothing else. Hallelujah. Amen. It is like when you are a woman, you are a woman and nothing else. You cannot be a man. Hallelujah. Amen. When you are righteous, you cannot be anything else. Amen. When you are a woman, you can never be anything else unless a woman. Amen. Hallelujah. Amen. Hey. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. In other words, amen. Amen. Tumesoma 50. Okay, kumaanisha ya kwamba according to God, ambia mwenzako, according to God, we are sinless. We are sinless. Amen. Maana already tumeoshwa. Ukiosha nguo ilikuwa na stain, sinakuaga safi. Hello. Ukiosha nguo sinavaga sababu ni Bwana asifiwe. So we are righteous when you are born again. Bwana asifiwe. Hallelujah. Let me tell you what happened. Sometimes tunapookoka, it is an internal transformation. We don't feel it. Hatufeel tumeokoka. Na ndio maana saa zingine hatuamini ya kwamba sisi tumebadilika. Ndio maana saa tuamini tumefanyika haki ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ni kitu ya ndani. You cannot feel it. Mzee Karago again, Karago, can you feel your river? It is on the inside. Can you feel your river? Nani ana feel river yake? Can you feel it? No. It is in you. So that righteousness of God is in you, even if you cannot feel it. Bwana asifiwe sana. It is like, hebu niseme, it is like mtu awe, hebu nieleze, hii na knowledge unipate vizuri. Ni kama mtu awe ndani yake katika intestine. Intestine na Kiswahili ndio mara ama naitwaje? Mara, the intestine.
whatever, sijui. Okay. Iwe kuna sehemu moja baya. Bwana asifiwe. Uende operation, ukifanya operation hujielewi. Hiyo sehemu baya ikatwe. Bwana asifiwe. Ukiamka umepona, you don't feel the New Testament. Hufeel hiyo mabadiliko. Lakini daktari aliyefanya operation, labda kuna vyakula vingine atakukataza kukula, sababu uko na maini mapya ambao inaweza kuwa resistant na chakula zingine ilikuwa zamani. Kwa hivyo unapookoka, kuna mambo yanafanyika, ndio maana kuna tabia unakatazwa ambao haiwezi pelekana na maisha mapya. Pigia Bwana makofi. Menipata? Mtu akifanya operation ya tumbo anakuwa gasawa hata akubukageri, lakini kuna vyakula, haleluya, anakatazagwa kukula, maana inaweza katana, haleluya, na ile viungo mpya amewekwa. Sasa hivyo ndio tunaambia kwamba kuna mambo tutaacha, haleluya, tuvae utu mpya, maana kuna tabia zingine haziwezi andamana na hii maisha mapya. Si kama ninaeleweka? Woyo, wakati wangu karibu kuisha, ni kama umeisha. Lakini nimaliza na kukuambia hivi. Haleluya. Philemon 6. Kitabu cha Philemona. Ya kwamba hata maogeo yetu yabadilike, ndio tukukubali yale mambo mapya Kristo amefanya ndani yetu. Philemon 6. 6 in verse. You should read a chapter because Philemon is just one chapter. So that is verse 6. Kitabu cha Philemona. Philemona iko pale karibu Revelation. Maandiko inasema that the communication of thy faith, amen, may become effectual by acknowledging every good thing which is in you in Christ Jesus. Ya kwamba hata maogeo yako yabadilike, ndio u acknowledge, my brother, the good things that Christ has done in you. There are good things. There are transformation that happen in you. So hata vile unavyoongea, hallelujah, you say what you are. You acknowledge. Bwana asifiwe. Ni kama mtu akutoe katika nyumba ya slums, akujengee nyumba ya masoneti ruda, lakini endelea kujiita wewe ni mtu wa slum, wewe ni maskini. Wanielewa? Mtu akutoe slums, akujengee nyumba ya kifahari, akubadilishie maisha, lakini wewe bado unaendelea kuongea vile ulikuwa mtu wa zamani. Unajua mimi ni mtu wa slums. Najua mimi ni maskini. Tuturaga hau. Nitwacenjeirio. Tulibadilishwa. Haleluya. Lakini hebu nisome hiyo Philemona. Mstari wa 6. Ila kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika unjuzi wa kila aina chema kilicho kwetu katika Kristo. Hebu sikia Kiswahili kitamu tena, soma tena lakini. Ila kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake. Pole. Ushirika wa imani yako mpya ufanye kazi yake. Kwa hivyo ushirika mpya wa imani yetu mpya bado haijafanya kazi. Kufanya kazi ni namna gani? Malizia. Katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Abia mwenzako lazima ujue ni kitu gani chema kinyefanyika kwako katika Kristo. Kaisi mwambie anza kuongea kile chema kimefanyika ndani yako kwa ajili ya Kristo. Ya kwamba wewe ni mtakatifu, wewe ni mwenye haki wa Mungu. You are the righteousness of God in Christ. You are peculiar, you are holy, you are set apart, you are living stone. Hallelujah, hallelujah. Hey, because the old man of sin has gone and the new man in Christ has come. Hallelujah. Kwa hivyo kama Biblia inatuambia we acknowledge the good things that are in us. Biblia inatuambia we acknowledge the good things that are in us because we are
believers in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Let me hear believers in Christ saying hallelujah. Hallelujah. What are the good things ambazo tunaabua tutabue, ambazo tumefanyika kwetu? It is ni kusema ya kwamba I am the righteousness of God. I am a new creature. I can make it. I am holy. Hallelujah. These are the confessions of a believer. Hallelujah. But any born again Christian who lives in sin is living contrary to the new nature. Amen. But if you are born again and you are living in sin, you are living contrary to the new nature. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni kama mtu ambaye anaishi nyumba iko na maji safi na bado anaenda kuchota maji ya mitaro chafu. Huyo mtu anaibisha Kristo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nimaliza na kusema ya mwisho. Hallelujah. That is Colossians 3:9 and 10. Lie not to one another, seeing that you have put the old man with his deeds and put on the new man, which is renewed. Bwana asifiwe. Colossians 3:9 and 10. Lie not to one another, seeing that you have put off the old man with his deeds and have put on the new man, which is renewed. Imeandikwa old man and new man. Imeandikwa 66 times in the New Testament. Old man versus new man. Old man versus new man. Hallelujah. Soma Kiswahili, Wakolosai 3:9-10. Tena nionekane katika yeye. Nisiwe na haki yangu mwenyewe. No. Kolosai 3. Kolosai 3:9-10. 9. Wakolosai, Kiswahili ni Wakolosai, Colossians. Wakolosai 3. Msiambiane uongo. Kwa kuwa mmemvua kabisa utu wa kale. Pamoja na matendo yake. Mkifaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Sasa utu upya ni utu upya katika Kristo. Hallelujah. Lakini utu wa zamani, Bwana asifiwe. Amen. Ndio the life before salvation. Hallelujah. Amen. Na ndio Isaia anaidescribe, anasema ya kwamba matendo ya haki pasipo Yesu, it's like filthy rags. Uthigua mushialele nitaguo debokagu. Yani haki yako, haki yako ya kujitafutia pasipo Yesu mbele ya Mungu is like dirty rags. Bwana asifiwe. But when you are born again, hallelujah. When you are born again, you are transformed into a righteous new man. Hallelujah. Only increase your faith in righteousness. Amen. You can only practice more and more your true nature. Amen. Continue to practice more and more your true nature. Bwana asifiwe. Be bold, be righteous. Shetani atikustue, mkubuse ya kwamba, hallelujah, mtu mmoja akaandika ya kwamba when the devil reminds of your past, remind him of his future. Akikubuza vile ulikuwa mtu wa zamani, akikubuza vile ulikuwa mwenye dhambi, naye mkubuse future yake ni jehanamu, nawe ni kukaa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimaliza na Proverbs 28:1. Inasema ya kwamba the wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Hallelujah. The wicked
Watu waovu ama wenye dhambi wanakibia hata pasipo mtu anakawakibisa, lakini mtu mwenye haki akona ujasiri kama simba. Haleluya. Nataka kuanzia leo ukajae huo ujasiri ya kwamba wewe, haleluya, wewe ni kiumbe kipya. You are the righteous of God. You are the holiness of God. Hallelujah. You are an overcomer. You are more than conquerors. You are more than conquerors. You are new in Christ Jesus. You are a holy nation. You are a peculiar people. Hallelujah. Now I know whom I am. I say I know whom I am. I say I know whom I am. I am the righteousness of God. I am made holy. Hallelujah. I am a living stone. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us stand on our feet in Jesus' name. Hallelujah. 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 Maandiko yanasema ya kwamba kuna neema tumepokea. Maandiko yanasema kuna neema tumepokea. The last one tukiwa tumesimama, Romans 5:17, much more they which has received abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life. Hallelujah. Umepokea the gift of righteousness. Umepokea the gift of righteousness. You shall reign in life. Hallelujah. I want you to open, I want you to raise up your hand. Say, I have received the grace of righteousness and I shall reign in life in the name of Jesus. Hallelujah. Give us a song as he comes. Hallelujah. We are a chosen generation. If somebody knows that song, atuongeze na hiyo wimbo tukamalize nao. We are a chosen generation. Called for to show his excellence. To show his excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are the chosen generation. Hey! Called for to show his excellence. All I require for life, God has given me. Weka madako. Weka mariko. What he says I am. Yes. When he says I'm mine, Iba kwa mariko. Weka madako. what says I am. Hey. When he says I am. Hey. When he says I'm mine, I know who I am. Hey. I know who God says I am. When he says I am. When he says I'm mine, I know who I am. I know who God says I am. When he says I am. When he says I'm mine, I know who I am. Walking in power, walking in miracle. I live my life of favor. Hey. I know I'm walking in power, walking in miracle. I live my life of favor. I know I walk in power, walking in miracle. I live my life of favor. I know who I am. Amen. Tell your neighbor you are a miracle. You walk a life of favor. Hallelujah. Amen. Because you know whom you are in Christ Jesus. Let me see a people whom they know they are celebrating their new nature, celebrating their new understanding. Hallelujah. Yes. That's what God says we are. In Jesus' name. Hallelujah. Hiyo haijatosha. Amjabarikiwa? Hiyo haijatosha. Sasa tupigie Bwana Yesu makofi. Yesu iko lazima tu differentiate binadamu na Mungu. Wakati unaambiwa tupigie Bwana Yesu makofi ama tupigie Mungu makofi, unapiga. Kiambiwa pigia Pastor Lydia makofi, unapiga hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Lazima tutofautishe
hawa watu wawili, maana moja ni mkuu wa wakuu, mkubwa wa wakubwa, mganga wa waganga, King of Kings. Haleluya! Yeye ni kila kitu. Karibisha mwenzako, maybe haujamsalimia na ujue jina lake. Karibisha mwenzako na ujue jina lake. Haleluya! Nani anajua jina ya mwenzake? Kuna mtu amejua jina ya mwenzake? Haleluya! Kwa hivyo huyo mtu si mgeni tena kwako, yeye ni mwenyeji. Naomba mkae chini kidogo. Wageni wenye tuko nao ni wangapi? Inua mkono. Haleluya! Situpigie Bwana Yesu makofi. Wow! Mtakaribishwa bado, lakini nawakaribisha katika jina la Yesu Kristo, na ninakwambia karibu. Make that seat be your seat all Sundays, all weekdays in Jesus mighty name. Can you say hi to that visitor? Mkaribishe kwa niaba ya apostle. Mwambie amekaribishwa kwa niaba ya apostle. Naona mgeni pale hajakaribishwa. Wageni inueni mkono tafadhali. Inua mkono kama we ni mgeni. Naomba wenyeji msimame msalimie hao watu tafadhali. Karibisha huyo mgeni. Wow! Tunapenda watu, na hapa ni nyumbani kwa kila mtu. Jisikie uko huru, jisikie uko nyumbani, jisikie you are in your father's house. Praise the name of the living God. Feel free. Hallelujah. Karibuni sana. Naomba tusimame sasa. Nataka nipatie worshipers watupeleke kwa kuabudu, na tukiabudu naomba nianze na wimbo. Tuendelee. Hii wimbo ni ya Kizungu, lakini kulingana na mafundisho yenye tumefunzwa, nataka tupatie Mungu the glory. To God be the glory, great things he Praise the Lord. Praise
clap offering of praise and thanksgiving this morning. Hallelujah. Hallelujah. God is good and all the time. And that is nature. If you can see me, please wave at me. Hallelujah. Why don't you shake the hand of your neighbor and ask them, uko na fuliza nikulipie? Muulize kama kona fuliza umulipie. Kama kona mshwari umulipie. That is love. Amen. Amen. Hallelujah. And then I want us to appreciate our fathers. When is today? Father's Day. Today is Father's Day. Why don't you look for that father there? Ana kama hayuko mahali upo, enda umkute mwambie Happy Father's Day. You know, men, we are rarely appreciated. Hakuna mtu tunapatanga wa kutu appreciate. Lakini when it's Mother's Day, hey, inakuanga so conspicuous. So appreciate that man there. Muulize namba yake ya M-Pesa. Usimwambie tu Happy Father's Day. Muulize namba yake ya M-Pesa. Mtumie kitu. Tumia yeye kitu. Mom, sioni ukienda kusalimia fathers. Sioni ukienda kusalimia fathers. Go and say hi to those fathers. And then muwasalimie wale wako pale. Appreciate them. Waulize namba yao ya M-Pesa. Fathers are they are the pillars of families. They are the pillars. Without fathers, there is no life. Amen. Hallelujah. Fathers, we appreciate you so much. May God give you grace more and more. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kama umepata kitu kwa M-Pesa, mkono juu. Fathers, hey. God bless you. Hallelujah. You have a reason to worship God. Uko na sababu ya kumshukuru Mungu siku ya leo. Kwa hivyo, nataka uinue mikono yako juu mwambie, Yesu, nakuabudu. Nakuabudu siku ya leo. Nakushukuru siku ya leo. Isingekuwa ni wewe, singekuwa hai siku ya leo. Isingekuwa ni damu yako msalabani, singekuwa hapa siku ya leo. Lakini nimefanyika mwana wa ufalme wa Mungu kwa sababu yako. Nakuabudu Baba. Inua kinywa chako mwambie nakuheshimu Baba, nakuheshimu. Nakutukuza Yesu. Hakuna kama wewe. Wewe ndiwe. Wewe ndiwe. Oh, mwambie unastahili sifa. Mwambie unastahili utukufu. Come on, lift up your hands and tell him. Tell him you cannot afford to keep quiet in the presence of our God. If you keep quiet in the presence of our God, your destiny is going into waste, because a closed mouth is a closed destiny. And God is in this place, and you have come here to offer sacrifices of worship and thanksgiving. Kwa hivyo mwambie, fungua kinywa chako mwambie, unastahili sifa na utukufu. Sifa na ibada ni zako. We worship you, Lord. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name, Lord. 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 Come on, somebody. 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 Come on,
Worship him, worship him, worship him. In the beauty of holiness, in the beauty of holiness. Come on somebody, come on somebody. Lift up your hands, lift up your lips and tell him you are worthy to be exalted. Come on somebody, come on somebody, come on somebody. Come on somebody, come on somebody. Shatata baya la kaseti yatata. Remada badi la kataya. Rekatata baya la kati yataba. Holy Spirit of God, we adore your holy name this morning. We glorify your name. We glorify your name this morning. We glorify your name. We bless your name. We bless your name. There is nobody like you, Lord. There is no one like you, Lord, in all the earth. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We adore your holy name. Father, we worship you. Father, we worship you. Tunasifu jina lako na kulinua. Hakuna jina lingine isipokuwa ni lako. Jina likuu kuliko majina mengine yote. All the other gods are the works of men, but you are God alone. From before time began, we are here to worship and bless your holy name. We are here to give ourselves to you, to adore you, to glorify your name, to glorify your name, to glorify your name. Come on somebody, 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 come on somebody. The Bible says the disciples of God overcame the devil by the blood of the Lamb and the words of their testimony. And the words of their testimony. And the words of their testimony. Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. We welcome you. We welcome you. We worship you. We glorify your name. Unastahili sifa na ibada. Hakuna kama wewe. Tangia wiki ianze mpaka siku ya leo umekuwa nasi, umetulinda, umetuhifadhi. Tuko na jambo la kusema mbele zako. Tuko na jambo la kusema mbele zako. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, twasema asante Yesu. Twasema asante, twasema asante. Kwa Mungu wangu nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako milele na milele. Sema asante, nasema
Wacha kumwambieni asante. Amekutendea mengi na ya ajabu. Amekutendea mengi na ya ajabu. Mwambie unastahili sifa. Unastahili ewe. Unastahili Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Mfalme wa wafalme. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Unastahili. Hakuna kama wewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Hakuna kama wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba. Unastahili. Mwambie. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Hakuna kama wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba. Unastahili. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Hakuna kama wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Unastahili. Unastahili sifa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Hakuna kama wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa.
unastahili. Hakuna kama wewe chini na duniani, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Inua kinywa chako mwambie, hakuna kama wewe Baba, unastahili kuabudiwa, mwanzo na mwisho, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, hakuna mwingine kama wewe. unastahili kuabudiwa, Mwambie, mwambie, unastahili mwambie, ewe Yesu, mwambie, unastahili mwambie. kuabudiwa, unastahili Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Mwambie, sema Baba, yeah. Inua mikono yako mbele yako Mungu, mwambie Baba, mwambie Baba, mbele zako mimi nakuabudu Baba. Mikono yangu nainua, mikono yangu nainua, sema Baba, sema Yesu, mbele zako, mbele zako, mikono yangu nainua, mikono yangu nainua. Come on, lift your hands and tell him, unastahili sifa, unastahili utukufu. Oh, forget about your neighbor, forget about your neighbor. Hawajui unayopitia. Enda mbele za Bwana, mwambie unastahili sifa, mwambie mahitaji yako, mwambie shauku ya moyo wako, mwambie. Lift up your hands, lift up your voice and tell him, you are worthy to be exalted, Lord. You are worthy to be glorified. You are King, you are the Lion of the tribe of Judah. Asante Yesu, asante Mfalme, tunakuinua, tunakutukuza, tunakuinua, tunakutukuza, tunakuinua, tunakutukuza, tunakuinua, tunakutukuza, tunakuinua, tunakutukuza. Shapata ta 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 te la kata, jamaya lebaya ta kate la bata. Holy Spirit of God, we worship you, we bless your name, we lift you higher, we glorify your name Jehovah. Hakuna mwingine aliye kama wewe, umeheshimika Mfalme. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Tunakuabudu, tunakuinua, tunashuka mbele zako Mfalme, uweze kuinuliwa. Jina lako ni kuu kuliko majina yote Baba. Yeah. Mwambie unastahili sifa, mwambie unastahili sifa. Yeye peke yake ndiye anajua machozi yako siku ya leo. Yeye peke yake ndiye anakuelewa, anajua shida zako, anajua mahitaji yako. Don't keep quiet before him today. You need him, you need him, you need him. Shapata patele katata bayana, rekatata bayala kasata, jamayele kasaya rorasiapa. Thank you, Holy Spirit of God. We love you, we worship you, we bless your name, we glorify your name. Thank you, Holy Spirit of God. Tunasema asante.
Tunasema asante, tunasema asante. Hakuna kama wewe Baba, hakuna mwingine aliye kama wewe Yesu. Tunainua mikono yetu mbele zako. Wewe ni mwaminifu, wewe unastahili sifa, utukufu wote ni wako Baba. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Tunakuabudu siku ya leo, tunakuabudu siku ya leo. Tunashuka mbele ya utukufu wako tukisema hakuna mwingine, hakuna wa kuinuliwa na kusujudiwa ila ni wewe. Hallelujah. Come on somebody, come on somebody. You can pray in the Spirit, you can pray in the Spirit. The Bible says, I will pray in the Spirit and I will pray with understanding also. You can pray in the Spirit, you can pray in the Spirit. Praying in the Spirit is praying in tongues, the tongues of Spirit. You can pray, you can pray, you can pray and tell him, Lord, I want you to use me. I want you to use me as your instrument today. Thank you, Jehovah God. Uheshimiwe na utukuzwe Mfalme. Jina lako ni kuu kuliko majina yote. Unastahili utukufu na heshima. Hallelujah, 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 hallelujah. We adore you, Jehovah. Tunakutukuza na tunakuinua. Tunasifu jina lako. Tunalitukuza. Maana wewe ni mwema. kutoka mautini.
katuokoa kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. watosha, 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 watosha. Tunainua sema, Tunainua mikono yetu, tukisema tukisema e katuokoa kutoka, tunasema e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. tunakuabudu Bwana, tunakuheshimu siku ya leo. Hatujui kukuabudu, hatujui kukuinua, lakini tunachojua ni kwamba wewe ni Mungu na unastahili utukufu na heshima. Nasi tunaanguka miguuni pako tukiabudu jina lako na kuliinua na kusema wewe unatosha. Unatosha katika maisha yetu, unatosha katika familia zetu, unatosha katika ibada yetu, unatosha katika kanisa hili, unatosha katika wamama hawa, unatosha katika wazee hawa, unatosha katika vijana hawa, unatosha katika nchi hii, unatosha katika kila jambo. Wewe unatosha peke yako. Asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba. Wewe unatosha Baba, unatosha, unatosha mfalme wa wafalme, unatosha kiongozi wetu, unatosha mfalme, unatosha mfalme. Yesu unatosha, unatosha mfalme. In the name of Jesus Christ we pray. In the name of Jesus Christ we pray. Wapi makofi na sifa? Hallelujah. Naomba nipate tu sound nzuri tafadhali. The Bible says in Psalms 118, "Oh, give thanks unto the Lord, for he is good. For his mercy endures forever." Amen. Tell your neighbor, for his mercy endures forever. 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 Amen. Are you ready to praise God?
Are you ready to praise God today? Yes. Upo tayari? Yes. Uko tayari? Yes. Asante. Ambia neighbor, give me space, give me space, give me space. Give me space. Mwambie give me space. Hujamwambia. Yani unamaanisha mahali huko panatosha. Mwambie give me space, give me space. Do you know the song that goes, leo ni siku njema, nimemuona Bwana. Leo ni siku njema, nimemuona Bwana. Twende hivi. Na utabasamu mbele za Bwana, kwa sababu ni siku njema. Haleluya. Yeah. Wape makofi. Haya, twende. 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 Wape makofi. Alafu cheza kidogo. Cheza kidogo. Haya. Leo ni siku njema, nimemuona Bwana. Leo ni siku njema, nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Wapi makofi? Twende. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Haya ya. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo ni siku. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo ni siku. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Twende. 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 Aya ya, wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Leo ni siku ya furaha. Leo ni siku ya furaha. Nimemuona Masia. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo ni siku. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo. Leo ni siku njema. Leo. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Ay, 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 ay. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Ay, ay. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Sifa na utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Sifa utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Sifa utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Sifa utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Sifa zako za
atakushindia Yesu. Mwambie Yesu, mwambie anaweza atakushindia. Mwambie leo, mwambie shida zako, anaweza yote, atakushindia. Ukiwa na shida mwambie, ukiwa mgonjwa mwambie, anaweza yote Yesu, mwambie atakushindia. Mwambie leo, anaweza yote, atakushindia. Mwambie Yesu, mwambie leo, anaweza yote, atakushindia. Mwambie tena,
Kwa dakika moja tu fungua kinywa chako, mwambie Yesu, napoenda kusikiza neno lako, naomba likabadilishe maisha yangu. Mwambie. Badilisha maisha yangu kwa neno lako Yesu siku ya leo. Nakuhitaji. Mwambie kwa dakika moja tu. Mwambie. Create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Tengeneza moyo wako. Ambia Yesu, nitumie jinsi utakavyo. Yesu. Nitumie jinsi utakavyo. Maana mimi nataka kuwa chombo chako. Asante Yesu. We bless your name and we thank you. Hallelujah. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Somebody give the Lord a shout of praise. Hallelujah. The Bible says, great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. Amen. Kwamba ukuu wake hauwezi kutafutika na mwanadamu. Hallelujah. Amen. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie praise and worship makofi mazuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Naomba mkae chini tusikize matangazo. Nataka kumuita Elder aje atupatie matangazo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Karibu. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Karagu. Nampenda Yesu. Nataka kumsomea program ya next week kuanzia Monday mpaka Sunday. Our weekly meetings are as follows. Morning glory ni kutoka Monday mpaka Friday kuanzia 6 in the morning mpaka saa 2 ya morning pia. Weekly group Keshas, Mondays, our youths. Wednesdays, women and intercessors together. Thursdays, all men, old and young. Fridays, the general church Kesha for all. All department leaders are requested for a meeting with the church board members after the service inside the church. That is that corner. The coming Sunday, 24th June, we'll have a youth meeting from 2 p.m. to 5 p.m. All youth are invited to attend. Saturday, 4th July, our wazee and women who are blessed with old age or above 70 will be blessed with food from Apostle Foundation. Kwa hivyo, kama kuna rafiki yako ambaye mnajua amebarikiwa na miaka kuanzia 70, umlete siku hiyo, ataenda na chondo. Sunday, 2nd July, sexual blessing with Bishop Harrison Nganga will start at 2 p.m. And invite you all, all to attend. Please bring all your friends for that occasion, because it will be the blessing for this church. Be blessed.
Asante our elder. Naomba watoto wote wasimame, tuombee watoto ndio waende Sunday school na walimu zao. Watoto wasimame. Watoto. Wako wapi watoto? Kuna watoto? Do we have children? Let them come. We pray for them. Aya, sawa. Naomba mnyoshe mikono kwa hawa watoto. Tunyoshe mikono kwa hawa watoto, tuwabariki. Maana hawa watoto watokeze. Naomba tuombe kwa sababu ya hawa watoto. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunabariki hawa watoto. Tunaomba Jehova Redeemer wawe wa kwanza bali si wa mwisho. Wabarikiwe. Hakuna nyota yao itaimbiwa. Ninatangaza watakuwa wa kwanza bali si wa mwisho. Na wazunguka na ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu. Na waitishia malaika walinzi wa kuwalinda katika jina la Yesu Kristo. Walimu wao tumewaweka mikononi mwako ndio waweze kuwapatia neno lenye linastahili kupitia hawa watoto katika jina la Yesu Kristo. Wabarikiwe in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Waende Sunday school watoto wetu. Saizi naomba tusimame tuweze kukaribisha our own apostle. Let us welcome with claps. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Welcome, man of God. Thank you. Let's do one worship as we surrender to God. The song, I Surrender. I surrender. Just surrender yourself. All to you. Everything I give to you. Lift up your hands as you surrender to the Lord. As you call for Him to intervene in what you came here to do. Tell Him, I've come, God. I want to see you. Mwambie nimekuja kutafuta uso wako. Mwambie nimekuja Baba ukaweze kunitukuza. Nimekuja kwa sababu nahitaji mkono wako. He is my Redeemer. Mwambie, you are my Redeemer. You are my protector. Mwambie, I surrender. Mwambie, I surrender. All to you I surrender. I surrender. I give to you. I surrender. I surrender. To you. Everything I give to you. Everything I give to you, Lord. I give to you, Lord. To you. Withholding nothing, say. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing, say. Withholding nothing. Yes. I withhold nothing, say. Withholding nothing. Thank God I withhold nothing. I withhold nothing. I withhold nothing, Lord. Oh, Father, I glorify you. You are my master. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Lord, I honor you, God. I withhold nothing. I withhold nothing. I sing you, Lord. I sing you, Lord. I surrender. I surrender, Baba. I surrender. I surrender to you. Use my life. You speak. I give you my mind. My heart and my soul. Come and bless to millions and thousands. I surrender to you. I surrender, Holy Father. Uriaba sete andoria. Uriaka te yarama iserebosa. Eriaka raba rebosoro kase. One more time. I surrender. I surrender. I surrender, Father. I surrender, Almighty God. I surrender, O King of Kings.
Withholding nothing. 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 I thank you, I honor you, and I withhold nothing. I surrender my life to you. I surrender this sanctuary to you. I surrender your children to you, Father. May you touch their hearts. They came here because they had an intention of meeting you, God. May you have that time of meeting them at the point of their need. Seek to allow them to have your indulgence, that you may be able to bless them, guide them, and give them a direction of their life. They have surrendered. Use them as a vessel towards your kingdom, towards the power empowering your kingdom, and towards lifting up your kingdom. In Jesus' name we do pray. Sema amen. Salimia watu wawili watatu, ambie karibu kwenye ibada, wapatie high five. A high five. Just a high five is good. A high five. Thank you. Thank you. Oh yes, thank you very much. God bless you. Thank God. God bless you very much for even having time. Reduce your volume. I know, you know what? I love you. You love me back? Thank you. I love you more. Thank you, and I really appreciate your coming. I can see you're so handsome and beautiful. I don't know why you are so handsome and you are so beautiful, and you know, because you are in the grace of God. Sindio, now you may be seated so that we can hear this word of God, and it is good to see you. For those who doesn't know me, and I don't think there is anybody who doesn't know me, all what matters is how you know me. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. What matters is not whether you know me, but how. There are those who know me because wamekuja kuona yule mtu wa Mugeki aliokoka. Na kuna wale wanajua mchungaji, mtumishi wa Mungu yuko hapa. Both of them, they were servants of God. Hallelujah. At whatever level, at whatever situation that you are in, God has made you to be that. We are all, the Bible says all things work together. All things. Ama kuna some things. All things worketh together for good. For only those who love the Lord. They are the only ones who will be able to see that eye of God. That God, that you desire. What is God is seeing in you that others are not seeing. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there are things that people will see. You are seated there. Why are you seated there? You should be there. Guide until you are allowed to sit there. Yes. There. You guide them until you qualify to sit down. That is your work. Bwana Yesu asifiwe sana. That is very important. I want to acknowledge some few people here. This man with a haircut. Yes. Come here. Yeah. Yeah, simama hapo. And him that I have sent there. Gentleman, akimaliza na masikio mulete hapa. Somebody to find him to come. Come. And you too. Nyinyi wawili wazee, kujeni tu. Niliambiwa na mtu mwingine, sisi tunaitagwa mababas. Ati sisi ni mababas. Kuja tu wababa kujeni hapa.
Simama hapa wa Kimani na mzee Karago kujeni this side. Yes, wa babas. Si ndio? Si ni wa babas. Nataka tusimame tu dakika moja. Hawa watawakilisha wa baba wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Watawakilisha nini? Wa baba wote. Nyosheni tu mikono muombe. Ngoja kidogo usianze kuomba. Nataka tuombe the boy child. Amebebwa na kitu inaitwa alcoholism. Amebebwa na madawa. Amebebwa na dunia. Kama kuna watu wameingia kwenye Illuminati, ni boy child. Kama kuna watoto ambao wamekuwa wakora, wauaji, every man of things, ni boy child. Kama kuna mtoto watu wamekaliwa, ni boy child. Hata nyumbani wa mama tumekalia hawa watu, wa boy child. Hawana wamekunjwa. Si ndio? Sasa lift up your hand, nyosha tu mikono, nyinyi muinue mikono yenu. Alafu speak just. You're watching us wherever you're watching us from. Speak a word towards the boy child. Retrieve him from alcoholism. Retrieve him from drugs. Retrieve him from anything that endangers his position as a boy child. Then position him in his position. Tell God that this child, I position them. I position my son. I position my sons. I position my father. I position my brothers into the positions of a sonship, power, and authority. That from today, I disconnect them from alcoholism. From today, I disconnect them from drugs. From today, I disconnect them from illicit life. I connect them to you, Lord. I bring them back to you. Just as Samuel was brought into the altar after he was born, the mother akasema, narudisha mtoto huyu kwenye madhabahu, akue baraka kwenye madhabahu. Ninarudisha mwanamume wote, mtoto wote wa kiume kwenye madhabahu ya Mungu, awe baraka vile alivyowekwa kwenye shamba la Edeni, awe baraka na utukufu wa Mungu. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. It is done. Thank you. Yeah. I want this. I've been praying over this issue. Yeah, the youth. Sema the youth. Anasikia sasa maombi ya ile nimekuwa nikiomba, nimesikia imetimika. Tumekubalishwa kuanzisha program ya youth. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you are here, umekaa hapa and you know that nakuanga na passion ya youth, either kuomba ama kutaka kuongoza, can you lift up your hand? You have that passion in you. It is like a calling. Una feeling, yani ukipita ukiona youth venye wanafanya, una feel, this is not right, something need to be done. Lift up your hand. Thank you. Stand up. Simama kwa miguu yako miwili. Those with the passion. Sogeni hapa. Kujeni hapa. I want to pray with you. Niachilie moto wa youth uanze kufanya kazi, because this is where the church is. Hallelujah. I want us to deal with a ministry of its own within the synagogue. Hallelujah. Because I want the most powerful youth in this country. Venye nilikuwa na youth inaitwa Mungiki. I want to build a Mungiki in church. Hallelujah. A million times better, guided by Jesus Christ. We need to redeem our youth. We need to speak a word to God that our youth must come to Christ at whatever cost. Afadhali tuuze mashamba, afadhali tuuze manyumba, lakini all the youth warudi kanisani. Si ndio? Inua mikono yenu juu, jitetee kwa Mungu, mwambie sasa nimekuja hapa, nimesimama kwenye madhabahu yako. Ninaomba unipe moto wa kufikia hawa vijana. Unipe hata pesa, unipe uwezo, na unipe maneno ya kuenza na unipe favor ya kuongea na hawa vijana. Nipe favor. Mwambie tu nipatie favor tu Baba.
niweze nikienda tu wakiniona wananyenyekea, nikiwaambia waokoke wanabadilika, nikiwaambia wakuje wanakuja, nikiwaambia Baba niko na pesa ya kuwalisha inakuwepo. So tunakushukuru. Mwambie Baba, nipatie nguvu, nipatie uwezo, nipatie mamlaka, nipatie. Give me the grace to speak to the young people. Give me the grace to have a prayer. When I pray for the people, young people, they will just change towards you. Watabadilika, watakuja kwako. Mwambie Baba, nipatie tu grace. Ninahitaji mkono wako. Hawa watu wote wakuje, watoto wote. Waachane na vikundi kama Mungiki. Waachane na vikundi kama Taliban. Waachane na vikundi kama Al-Shabaab. Waachane na vikundi ambavyo vinafanya maovu wote. Wabadilike, waache ukora, waache wizi, waachane na bunduki, waachane na madawa na tumbako. Wote watoke kwa waganga, wakuje katika nyumba yako wakabarikiwe. Demand them, waitishe hawa vijana. Waitishe mahali popote walipo. God is bringing them. God is bringing them. Thank you. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Wapigieni hawa wa makofi. Sijasema muondoke. Sasa ukifika kwa hiyo carpet ya red unatulia. Hiyo unatulia, unapatiwa maagizo. So ningetaka kukutana na nyinyi after the service. I need to have a pro team put together so that munipatie vision. How are you going to do it? Si nyinyi ndio mmejilete. Sasa unipatie vision yako, ni nini unaonaka. Ndio tulete hiyo vision pamoja, tuanze program from this week. Kwa sababu every one end of the month, one Saturday of the month, tutakuwa tukikuwa na conference ya youth. Bwana Yesu asifiwe sana. So that we can be able to empower them, we can be able to speak their language, we can be able to understand what they want and what they don't want. Hallelujah. Because hii kikosho unaonanga tunakuwa nayo kanisani mingi kama ile tumekuwa nayo hapa, tukiwapelekea sana wanatorokaga. Kwa sababu we fail to understand their language. The youth have their language. If only we can be able to understand the language they have and what they want. Pointu ya kwanza kabisa, youth, si Yesu anataka sana. Anataka kusikia kuna shilingi kwa mfuko. Kwa hivyo tuanzie kwa shilingi tuende kwa Yesu. Lakini tukimwanzia na Yesu atatoroka. Ama naongea ukubaya urogo. We must start them from what? Etaka kona kelele yaga. A fish, you have to feed that fish before you eat it. Ama namna gani? Wajaluo in the house? Yeah? How many Wajaluo in the house? Yes. What do you do with a fish? You must give it kwa duano. Unaipatia kinyogoro, inakula kwanza, alafu unaitoa unaikula. Huwezi kuikula, huwezi kwenda uambie fish in the name of Jesus come. Haiwezi kuja. Haiwezi. So we must understand. Kama ni mama mzee kama huyu na wewe na hivyo, msituletee uzee, mtuletee ujana. Kwa sababu nyinyi ndio mmefukuza vijana kanisani. Kwa sababu mnataka wa dress venye mnataka kudress. Na huyu mtoto anajua akiweka trouser ifike hapa, aendage hivi. Hiyo ndio anajua. Hiyo lazima tu understand. Usianze kumkemea ati hii ni pepo, hapana. Lazima umlete. Ukiona amerarua trouser, imeraruliwa mpaka huko, ingine imeraruliwa mpaka huko, usimkemee. Mshike kwanza ndio muanze kumpeleka pole mpaka change. Lakini ukiesa hii pepo, lika tadada, rika cha. Oh yeah. Wataenda, utawacha ukisema rika cha zako. Asanteni sana, mkae chini. Kanisa, it is a place where we empower people. We nourish people spiritually. We nourish people physically. We nourish people mentally, and also in every field. As a church, we sat down with members ambao tulikuwa nao mwanzo. Tukaona ni vizuri. Kwa sababu kuna watu wengi wananiopa fare hapa. Pastor, sina kazi.
pastor, nitumie hata kama ni shilingi 200 ninunulie watoto chakula. So I've been thinking about this. What could be the problem? Napata ni poverty. Usharati mwingi umefanyika hapa ni kwa sababu ya nini? Poverty. Vijana wengi wameacha. Mwingine hapa naonaga anakuaga sometimes anakuaga youth, mwingine anakuaga praise and worship. Leo ukimtafuta kesho hayuko, unamkuta amekaa huko. Kesho kutu anakuja saa 2, kesho ingine anakuja saa. Lakini ukimuuliza vizuri nakuta nilipata kakibarua jana usiku, nilipigiwa simu nikapata kibarua, nikakibia. Si ulituambia tutoage ndio tuparikiwe? Naona amenishida. Nilikuwa nataka kutoa ukali nimuulize, mbona hukujaki kanisani? Mbona unachelewa? Lakini amenikubia, niliitwa jana usiku. Nikakibia kakibarua. Sasa tukachelewa, ndio kwa maana nimeona nachelewa. Kwa sababu nakujaga nikiona watu wakishika bahasha, nasikia vibaya, sishikaki. Si huyo mtu amekushida. So tukadecide kama kanisa tukue na kitu inaitwa sako. Bwana Yesu asifiwe sana. We have a circle in the church, so that this circle, whoever that wants to be in it, will join hii circle. Ndio at least tujue venye tutakuwa tukisaidiana, kwa sababu siwezi kuwa nakuja, huyu akuja nasema nyumba imefugwa narudi kwa mfuko. Huyu anakuja na nini, kwa sababu imefugwa kwa sababu hauna nini? Hauna pesa. Na hauna pesa kwa sababu hauna kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu alienda akaambiwa hawa watu wako na mwenda wa simu ni wamekaa kichaa, aliwaangalia akasema hawa si kichaa, akasema ni nini? Ni tumbo imeleta shida. Na waliposhiba hiyo demoni ikatoka. Kwa hivyo kuna demoni za tumbo. Kuna demoni za nini? Za umaskini na zina affect tumbo. Unajua hii nyumba yote imejengwa kwa sababu ya tumbo. Did you know that? Ile nyumba yote umejenga, hii nyumba umejenga, kila kitu naona hapa inafanyika duniani. Hata buduki, hata ndege, hata kifaru, zote duniani zimetengenezwa na kwa sababu ya nini? Ya huyu mtu. Huyu mtu hana adabu, na hana age, na hana class. Hapana, si unaonaga Uhuru akishikwa na jana tokaka kwa tenti anarudi hapo nyuma na wauliza kuna kanyamo ikiruma. Itadedale liado. Ni president lakini tumbo inamwambia hatukutabui. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you deal with this one, a lot of problems zitaisha. Hata mapasta hao unaona wamekuwa makoni man. Ni hapa. Bwana Yesu, hata manabii fake ambao mnaona manabii fake ni hapa, kwa sababu anataka kukutisha na unabii ndio uachilie kitu. Anakuambia ameona jeneza 10 pa nyumba yako. Sasa ukisikia jeneza 10 si unatoka kitu, kwa sababu kule nyumbani watoto wako jaa. Sasa tuzuie hiyo kitu. Tuzuie uogo ndani ya nyumba ya Mungu ndio tuweze kufanya. Sasa nikaona nitengeneze sako. Na hii sako nimeitengeneza, tumeipatia jina mzuri. Inaitwa Besima ama Peniel, Besima Peniel. Peniel ni nini? Peniel. Iko kwa Biblia Peniel. Peniel. Peniel, it is where Jacob saw the angels wakipanda wakishuka. That presence of God. Aliona kuna vitu vilikuwa vinateremshwa, makotoni. Hii makotoni ya pesa, makotoni ya mitu, manyama, manini zilikuwa aliona malaika walikuwa wanapanda wakiteremka. Wakipanda walikuwa naedea, wanateremka, wanamwachia. Wakipanda wanaedea, wanateremka. Kwa hivyo tukaita hiyo jina ya Peniel. Ndio tuanze kuona hiyo bigu ifukuke. Hapo ndio bigu ya Yakobo ilifukuka. Kwa hivyo natumai ya kwamba bingu yako sasa itafunguka. Kwa hiyo laini, hiyo mambo ya mahagaiko ya kwenda kutumiwa vibaya na Wahindi, because that must come to an end. Mutigo diko hede kuna miramihianano. Hamtaenda huko. Muhindi amefungua duka, amefuka, ameingia ndani, ameogea na mguu yake na ni sanamu, alafu nyinyi mnaambia muingie. Dakika mwisho anakulipa pesa ngapi? Shilingi 6,000 kwa mwezi. Hiyo hapo ndio nyumba iko, ndio transport iko, ndio kila kitu. We must change. Kama tunataka the independence of our God, if we must be void from other gods, we must be independent by ourselves. And God will never come and empower you kwako kwa nyumba. Ati sasa mimi Mungu nimesema, nimekuangalia venye unakuaka na jana nikasema nikubariki. Hapana. Shakolile washo mugoda kirima.
zilikuta Washo akilima kwa shamba, ni kinyama kilianguka na ni hogo ilikuwa imebeba. Najua hogo ni nini? Igo. Ilienda ikakuta kwa kina pastor hapa wanachija mbuzi na wamechoma vizuri, inanuka, inaenda hiyo dogo inaenda uko juu kabisa. Sasa ile igo ikiwa uko juu ikasikia muharufu. Naye Washo ni mama mwenye alikuwa na umaskini sana. Ametafuta. Sasa aliamka mapema, akaenda kalima, hakuna kitu shamba itoi, hawana chakula, hakuna. Jana walilala njaa. Sasa akilima ndio ajaribu kupanda chakula. Naye Mungu akatuma igo. Akasema aenda kwa pastor, kuna nyama pelekea yule mama. Igo yeye alifikiria ni yeye anaenda fanya nini? Kukula. Akakuja akashika kimuguu kwa. Kikaenda igo akaenda nayo juu, nayo kumbe nyama ilikuwa moto, ikaanza kuchoma miguu ya igo. Igo ikaachilia ikaanguka pu. Ya pale iliachilia, kumbe Washodi alikuwa alisikia kwa mgongo pu. Akasema shaitani. Kuangalia juu kumbe si shaitani. Akakauta kinyama kimeanguka hapa. Alikimbia nyumbani akapelekea watoto wakakula. Kwa hivyo, for the blessing to come on you, you must be somewhere doing something. It will not find you in your bedroom. Bwana Yesu asifiwe sana. We must build a culture of a working nation, a working church. Paulo alifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo alifanya nini? Alitengeneza vitu akauza ndio aendeleze ministry. Hii ministry yetu kukua lazima mkue na pesa kwa mifuko. Ama mnafikiria hii ni maombi imefanya hapa? Hapa hakuna maombi, hii ni pesa. Hii ni pesa. Si kwenda ati huko Katoroni, baba nakwambia nikifika huko nikute mataa. Hapana. Nilimwambia nipatie grace na nipatie marafiki wanisaidie na pesa nijenge. Akakubaliana na mimi. Na hao ambao walikubaliana wakanisaidia kujenga ni kwa sababu wanafanya kazi. Kama hawangekuwa kazi, tungeangaliana tu hivi, tuambiane God will come. God hakujagi kwa watu ambao hawana akili ya kutafuta kitu. Kama ni pesa, you must do it. God will meet you in the process of working. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want this tukue na kanisa ambayo we have a culture of saving, a culture of getting the money from where you have saved, so that we can give loans to one of us. Tukisikia mwaka huu tumepatia watu 500 pesa, wamefungua biashara na wamenauli. That is what I used to do in Mongeke. Najua nawafundisha kwa sababu najua I have an experience. Sisi tulikuwa tuna force mtu, unasikia ushaitishwa shilingi 10 na wale vijana. Ama umemwaga tu mawe, lori kisimama tu hivi unaona vijana kama 10 wamekuja wamekwambia lehebesha. Unajua sisi ni nani? Sisi ni Mongeke. Sasa kwa sababu unaogopa, unatoa hiyo pesa tulikuwa ninaletewa, ni mimi nilikuwa naletewa. Kila siku nilikuwa naletewa kwa 5 million. Sema 5 million. Sasa hiyo 5 million ndio tulikuwa tunasaidia kurecruit new members. Kila member mpya anapatiwa 10,000 ya kwenda kufungua kazi. Alafu tunawapatia watu wa kuwachuga mpaka hiyo pesa ifanye kazi. So na wewe kutoka hapo unalipa kila siku, utarudisha hiyo pesa kila siku na shilingi 10. Kila siku 10 bob. Sasa imagine watu 2,000,000 wakirudisha shilingi 10 kila siku. Tukarecruit ndio liona hiyo kikundi ilikuwa kubwa because there was hope. Na hizi wale wa zamani kidogo wa 90s na 2000 early 2000, hizi nyumba zote zilikuwa za waidi. Ni mimi niliwafukuza. Sasa hawa vijana tumerecruit wengi, na muhidi mmoja ameshika kinyumba kama hiyo peke yake, ako peke yake na bibi yake ndio wana benefit. Tukaambiana na vijana haiwezekani hivyo, lazima tugawanya keki ya dunia hiki. Hii nyumba inafaa kukua watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukatafuta kabinu kabaya, ni kabaya lakini ni kazuri kwa sababu kalisaidia. Wacha nikwambie, hata Joshua aliambiwa na Mungu, nenda umfukuze hawa watu. Kwani hawa watu hawakuwa wa Mungu? Hawa ndio ashomaiga tirole matiali ya Ngai ama walikuwa watu wa shetani? Shetani alitengeneza watu wake. Mungu alimwambia nimekupatia itora ya Jericho. Akamwambia nimekupatia itora ya Gibeoni. Akamwambia nimekupatia itora ya Ai. Na akamwambia hata busi ukipata huko chinja uue. Drive them away. It is God. God will never give you a possession that is not possessed.
Never. God can never give you a position. Ati eda huko kuna desert, huko hakuna watu, eda hapana. Jericho was occupied. In the book of Deuteronomy 7, the Bible says, when I take you to the land that you are going to possess, that is owned by people who are mightier and stronger than you. 7 times. So God gives you a position. Hii nyumba was occupied, ni ya watu hapa wanaitwa kahawa. Tumekuja tumewapatia pesa wameondoka. Kwani Waislamu wanafanya namna gani? Wamekuja wanasikia hii area ni shilingi milioni 5, wanakuja na milioni 10. Na wanajua ni Mugekuyu wanapatia. Na Mugekuyu amesikia milioni 10. Anaanza kusema mimi siusi. Na tunakupatia milioni 15. Ni dread, mimi siusi. Tumekupatia dhate. Ate dhate. Sawa tu, lakini niongezea tu ya kuniondoa hapa. Amekudizam, amekufukuza because yeye ataishi hapo milele. Pesa yako utaikula. Na hiyo ndio tuliki, ndio naambia watu msiuze mashamba. Hasa kwa watu Waislamu hawa msiwauzie mashamba. Ukipata mama yako anauza, kataa. Sheria imekukubalisha. Nenda ambia kwenda kwa koti ama nenda kwa rands, sema sijakubali, mimi ni mtoto wa hiyo nyumba, sijakubali. Sheria imekubalisha. Sio kama zamani mzee alikuwa anaenda na title hapa, anaenda na anauza, mnakuja kusukia watu kwa shamba. Hapana, siku hizi every child and every person in the family must consent. Kataa, mtigetekele, ambia wale hawajauza mashamba mukatae kabisa. You are being dispossessed physically and spiritually. You become a beggar sometimes. Hapa Nairobi hii mtakuwa mkiingia hapa na nini? Na permit. Wataown, na wakiown wataweka sharia law. Nenda pale kwa estate moja hapa Rungai pale naishi. Hapo karibu na Nazarene kuna Olekasasi B. Inaitwa Olekasasi B na kuna Olekasasi A. Nenda Olekasasi B. Hakuna bar. Hakuna. Waliweka sheria, walikuja wakanunua, hakuna. Na mtu ukionekana huko mlevi ni mzuri kuzuia. Yes, ni mzuri. They are doing right, but you have no right as a Christian. You have no right. Utakaa kulingana na sheria zao, tabia zao na mienendo yao. Na very soon wataweka misikiti na kila siku utakuwa mkienda kwa misikiti hapo. Nimesikia hiyo Kafununu wameanza. So they are taking over the cities to invoke Sharia law. Nairobi hapa utakuwa ukikuja, siwacha hivyo mnaweka manywele inakaa hapa, mtafunika. Huo mtu yeteagira na nywele. Mtafunika hiyo, mtavaa buibui baka huko. Mudhilimo haiyo, mudhilimo unaweka kakitu kamekaa hapa ndio kanyaga hivi tukuone. Itafunikwa, hatutakai kuona. Itafunikwa. Tulia tu wapatie another 10 years. They have taken power now. They have taken control of the nation. Defense wamechukua, intelligence wamechukua, both army and the civilian wamechukua. Ukiangalia the economic advisor wa president ni wao, na wanaitangwa Muslim Brotherhood. Siogopi kusema kwani watanipeleka wapi. Wakisema ni hate speech, waje wanipeleke jela. Uzuri hakuna jela mpya imejengwa, ni zile najua. Ile kitu inaweza kuniogopesha ni ile mpya. Hizi kile zote hakuna hata moja sijapelekwa. But I have to tell you the truth. These people, they have taken over. We must fight back. And we must fight back tukiacha ujinga na mipaka ya Wakristo. Mungu nataka kanisa kwa watu kama 10 kama hii hapa. Na unaliga una kanisa yako. Those people are one worldwide. Saa ni moja ya kwenda saa 7, Allahu Akbar, beketorobo soro. Anafanya hivyo. Saa 11 the same. Saa 2 usiku the same. Mara 5. Alafu anatoa viatu, anazunguka tauni mzima akisugumusia na rodhario. Anazunguka tauni mzima, mnafikiria tu ni mtu anapiga raudi zake. Ni kukamata mchi. Ukali mudhuri ulia. Ashangatiwe. Niko katika kashokera besha igirege. Bwana sifiwe sana. So we must come out. Wacheni hii na mambo ati Bwana atasema, Bwana atafanya. Hakuna Bwana anafanyaga. Hakuna. Ni mikono yako ifanye. Mikono ndio itabarikiwa. Mungu amesema nitabariki kazi ya mikono yako. Si atasema nitafanya. Atafanya namna gani? Huyo kali anatoa heta mattress. Ni wewe. Kuja.
Tunakumbuka huyu tukimpatia mattress huko. Masi huyu. Yeah. Na amekuwa mzuri. Mpaka wamekupatia tagi ya Asha. Huyu alikuja na umaskini mingi sana. Nego. Ni ukweli, nilikuja nikiwa na shida. Nikakuja nikaambia apostle na kanishika mkono, nashukuru. Tulikuchangia mpaka pesa. Okay. Ndio ukaniambia utaniongelesha. Thank you. Simeona amechange. No tagie dake mundu tageke riu. Na higwe gyari mundu muhure kupio. Ama shotherio uko na hii ni subua tu itakuja kunisubua sasa angalia. Si baba si wameanza kupiga tu simu. Yes, wache niwaambie siri moja wanawake. No man of this age atataka kuoa subua. Ati ukuja kwa muja, hauna kazi, hauna chochote, wewe unakuja ati domera pesa sia kaya time, domera pesa sia kena, digera makana. No man is ready to do that now. No man. Usiogoje ati mwanaume hata mimi nie. Ati dinafatana mtumia nikubebe na hauna kazi na hauna kitu. Tunikuje na 50% na mimi nigilie 50% tuende pamoja. At my age. Sitaki si mama nataka ya kuja kunipikia. I know nimechomeka baka mikono imekuwa. Nataka wewe ekelea yako 50 hapa na mimi niekelea yangu 50 hapa. Tukubaliane, vision ni hii, tuende mbele. Ama namna gani? Empower yourself. Wacha kutegemea atendea ya mtu mwenye na pesa. Wabweka atia. Kwenda tafuta pesa yako. Ni atia. Siwendi unataka kanywele. Tengeneza nywele yako na pesa yako. Kapasta moda ni moru. Thank you. Mpigeni makofi. Sina na amechange. Ujiandikishe number 1. Angalia. Ujiandikishe number 1 kwa hii certificate ndio hii. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are registered. Nitachagua wale watamanage. Msijichague. Ni mimi mwenyewe kulingana na mmoja Mungu ataniambia nitachagua nani na nani na nani. Kwa hivyo nisione isikie keherehere hapa. Ati mwathani ni arajaririe. Arajira nini nijagiro ndiko chakaria. Na hii itakuwa na watu watajoin kwa sababu tutakuwa tukipatia na dividends. Unaweza kuwekeza pesa yako kwa hii. Uko na milioni yako 20 weka hapa. Tutakaa mzuri na watu financial experts. Financial what? Expert. Kwa hivyo kama kuna mtu hapa mtoto yako ni a financial expert, uniletee. Nitatafuta ofisi nyingine mahali akuje, akikuja tukae chini to strategize so people can invest na pesa yako haitapotea. So ile ikienda ifanye kazi, tutanunua mashamba, tutanunua vitungua maduka. Hii waidi wale wamebaki hapa nitafukuza bado. Maana nilifukuza hata hao wengine wamekuja, hao wengine wamechukua manyumba hizo zote. Tutazunguka mji wa Nairobi mguu barefoot. Hawa ni wakufukuzwa kwa sababu waliingia na barefoot. Tutawafukuza na barefoot. Tuzunguke hapa mara 7 mji wa Jericho tupatiwe. Si ndio? We must liberate Nairobi, the city of Nairobi. Kenya ndio the revival, springboard ya revival ya the gospel of Jesus Christ. So can you bring a revival without a capital city? No, we must regain the capital city. Lazima tuikamate tena, ndio tumekuja kuinua madhabahu hapa. We must arrest it, tuirudishe nyumbani. So what we'll do, we will consider, lakini this is my proposal na ongelesha ndio niwafurahisha kidogo. Sasa lakini wanaweza kuja waseme hiyo haiwezekani, na tutafuata experts. It must be run professionally. Sema professionally. Sio spiritually, sema professionally. Kwa sababu sasa mtaanza kuomba, baba ninashika hiyo Peniel, ukaseme ni mimi. Wewe, kuna mambo mengine si ya kiroho. Si mambo yote ya kiroho. Kuna mambo mengine physical. Sasa kama ni ya kiroho, ungevaa mbona ukuvaa nguo nyingine ulivaa nguo mzuri? Si ungevaa nguo matagari kwa sababu ni kiroho Mungu afunike wewe, ama ungekuja uchi useme kiroho funika mimi? Hapana, kuna vitu zingine lazima utumie akili. Kwa hivyo hii itatusaidia.
na tutawekeza. Wale watakuwa na pesa yao mingi uweke hapo, iende ifanye kazi, utakuwa ukilipwa dividend, si ndio? Kwa hivyo mkuje, wale wako na mamilioni muweke tu. Kwanza kabisa wacha structure ikue, itakuja tutaita conference. Hiyo conference mufundishwe, muulize maswali. Tukisikia completely we are satisfied with this thing, then we shall move on. Praise be the name of God. Hallelujah. Asanteni sana. Simu nipigie makofi jamani. Yaani nyinyi mnakuaga tu dry kabisa yani. Yaani hata kuni appreciate mnasema, "Oye, Pastor God." Tawaletea maneno mzuri na mtaki. Na nyenda no gani leo. Kuna kitabu kingine nilikuwa naye, iko wapi? I had a notebook. Kwani imebebwa na spirit. Ikagora aliete huko. Hebu nipatie huko. Angalia notebook yangu huko. Ndio tuendelee. Therefore, thank you very much, praise and worship team. I can see you are coming up nicely. Thank you, my brother, for being there. My sisters and my brothers, may God bless you. I need your perfection. Every day you must be coming for practice. Every day. Na utakuwa na register, una mark wale wamekuja na wale hawajakuja. Kama hawajakuja, ukikosa siku moja, don't come. Si ndio? Kuna mabembelezano hapa. Fare, I will be providing for your fare. Najua mtaanza kusema hatuna fare. I will. Mimi mwenyewe I will sponsor the whole thing. Fare. Ndio nisikie kama mtu kanasema also ni moja tu iko hapo juu ya kiti. Ama ulipeleka wapi? Inaonekana wewe ndio ulipeleka mahali. Therefore, what is very important here again, nataka ku raise ashes. Nani unasikia wewe una wito ya asha? Inua mkono yako juu. Simama kama unasikia una wito wa kuwa asha. Because I want them to be trained how to handle people hapa. Niliona juzi karibu mtu akogwe vibaya pale tukifanya deliverance. So inataka asha, inataka si kama mtu ana nguvu, ni mtu ako na nguvu. Na simama tu tutakupatia ugali utakula. Wale wanataka kuwa asha, ujiandikishe. Nataka kuongea na wewe baadaye, alafu we get somebody who knows about ushering to be able to train you. Again, if you have testimony, asante sana. If you have a testimony you want to share with us, tuweke kwa TV yetu. We are inviting you. Kuna kitu Mungu amekufanyia. I want to invite you to come and share with us that testimony. That testimony inaweza kuwa msaada kwa watu wengine. Kuna kitu imefanyika kwa maisha yako. Kuna kitu ilibadilika, nilikuja nikiwa hivi na sasa mimi niko hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore that one tungetaka leo I want 2 or 3 people ambao watafanywa interview ndio tuweke kwa TV yetu leo. Namba moja, inua mkono juu. You know you have a testimony you want to share with us. Inua mkono juu. Kwa hivyo nyinyi mko hapa hamuna testimony. Inua mkono juu kama uko na testimony. Yes, number 1. Number 2, nataka watu watatu leo. Number 2, inua mkono juu. Okay. Yes, number 2. Number 3, inua mkono juu. You have a testimony you feel. Imeandikwa, hiyo kitabu imeandikwa life used by God. Number 3. Hakuna? Mimi wacha nijichagulie. Wewe umefunika mdomo na kitu ya black. Utatuambia leo ni kwa nini mdomo imefunikwa na kitu ya black. Acha kutoa tuka hivyo. Today, asante sana, God bless you.
God, sasa tumeenda vizuri. Kanisa imeanza kwenda vizuri. Na wazee mmeona, na wazee nimewapatia mamlaka. Simameni tu niwapatie mamlaka ile Mungu ameniambia niwaambie. Simama tu. Simama nikio yake jothereria mwana kioyo wako ari ndiye. Wale gako jathekera niki. Kihigia kwa kile gikuru. Wikihigia kwa kile gikuru. Yes. Na kihigi kuru no taku. No taive. Huyu mzee nampenda, ako na miaka 103. 100 adi wote. Na wewe hata hujafikisha 30 na ndivyo natuligia. Sasa hawa wazee nimewapatia, na wengine tutaongezea, nimewapatia mamlaka ya kuangalia discipline ya hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuangalia metaratara, unaingia kwa ofisi yote, unauliza ni kwa nini hii inafanyika na ni kwa nini hii. Hakuna boundary. Nyinyi hamuna boundary. Ofisi yoyote mkiona mtu akikuja amevaa kaguo kamefika hapa, mnamuita mnampeleka hapo. Ukiona kwa ofisi mtu anakuja amevaa kaguo ati akiinama hivi kanafika hapa, akiinamuka hivi kanafika hapa, mnakamata mnapeleka na huko, mnamwambia ni kwa nini nakuja hapa. Kwa sababu miuko inajua imefukwa hivi, imeenda hivi. Mnaweza kusikia duru anytime. Na mtu anatoka huko akiwa duru. Siku moja wengine, kuna kingine huko ile nyumba ingine kalikuja kakaigia hapo ndani, kakaigia kakaanza kuniambia niombe kidogo kidogo, kakashika suruali kanataka kularua, kakaniambia utakubali ama ukubali. Kalishika hivyo. Nani walikuwa? Charedi ulikuwa? Niliwaambia. Sasa nilikubali tukiwa kwa nyumba. Nikamwambia nimekubali kabisa, lakini tunajua hapa ni kanisani. Nataka tuende pale kwa madhabahu, tupige magoti chini, tuambie Mungu tutaanza kufanya leo. Akakubali. Alipokubali, nikaita watu wote, ukuje nimwangalie hii maneno. Lakini kama singefanya hiyo ujaja, angekata suruali na media ikuje. By the time kuja kujua hiyo kitu hakuna, ishataba. Media yote inasema pastor alikutikana akikula bigiji ndani ya kanisa. Katini chini. Kwa hivyo nyinyi ndio mtaangalia. Mtu akileta shida, mtu akileta maneno mingi, kasesha mingi kwa wazee, kanisa itawaliwe na iongozwe na nani? Na misingi ya wazee. Si ndio Musa alifanya? Alikuwa na misingi ya wazee, na ndio ilimsaidia kuweza kuendelea na kufanya kazi ile alifanya. Na kwa kanisa hii, wacheni niwaambie wapendwa, kama uko na calling, ni vizuri kukuwa na calling, and I embrace that. But that calling ipitishie through the process. If you feel you're a pastor, uko na anointing ya mwalimu, ipitishwe through the process. Kama uko na calling iwe ni apostle, ipitishie through the process. Kama uko na unabii unataka kutoa, kabla hujaanza kuterrorize watu na hiyo unabii yako, ipitishie kwanza the process. Hapa kuna wazee sasa. Nisiwahi sikia kuna mtu hapa anatolea watu maunabii. Kwenda utolea kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenda fanya nini? Tolea kwako. Hapa apostle ni nani? Huyu ndio kwa hapa. Hakuna mahali kanisa inaweza kuwa na maaposto wawili. Ama kunayo? Hakuna. Haiwezekani. We cannot have two jogos. Hizi jogos zitainukiana. Na kama unataka unabii, unataka neno, kuja kwangu. That is why you came. That is why you came. Kuja niulize. Mungu amenijalia, nitakwambia maneno yako yote. Kama unataka spiritual advice, come to me. Kama if I want to delegate that, I will tell you, nenda uone Pastor Karaja, nenda uone Karo, nenda uone fulani. Mwende atasaidia kwenye hiyo line ambayo nitakutuma. Lakini mtu kushika microphone hapa, lazima upatiwe permission na the authority. Mtu kusimama kuongelesha watu nabii, nimeenda, hapana. Not in this church. Hallelujah. If you have a neno mzuri unasikia, hatukatai. Kuko na unabii, kuko na wanabii. Na ninakuza hizo vipawa. Lakini it must be structured.
Kwa sababu kuna sasa huyu akuwe mnabii sasa aanze kuota, aanze sasa kuterrorize hawa watu. Nimeona Mungu amesema, Mungu amesema, Mungu amesema. Sasa disota utafuja watu. Si ndio? Haleluya. Na mtu kukuitisha naba ati kwa sababu umeingia hapa. Kwanza kabisa ongea na yeye, si mtu yote tahe naba yako. Dada ndaigwa wena kiugo, ndaigwa wena testimony kama tahe hapana, si watu wote wanapatiago naba. Kuna watu wanachukuaga naba, wanaenda wanaiweka kwenye system ya shetani. Unakuwa located. Kwa sababu ya kale testimony ilifanya nini? Ulitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akikuomba naba mwambie twende kwa apostle tumuulize kama nitakupatia. Ukiona amekataa ameanza kurudi nyuma, achana na yeye. Hiyo ni agent. Haleluya. Kwa hivyo hapa hakuna apostle gapi? Hapa hakuna hakuna prophet gapi? 2. Kuna wakati kama service imetoka, wenye unaonaga kuna watu wanasimamishwa na Mungu wanaanza kunena, that one is allowed. Lakini ile ya kukupeleka kwa kakona kapale ati mimi ni nabii, nimeona, nilikuangalia hivi, nikakuona katika jicho ya kiroho, nikakuangalia vizuri, Mungu akaninenea, hiyo mulete kwa apostle. Anene apostle akiwa ama kwa pastor huyu ama pastor ule mwingine, ama muita ushahidi mwingine akue. Kila kitu kikuwe na nini? Na umshahidi mwingine. Naweza kuwa si yuko, naweza kuwa huyu hayuko, lakini make sure kuna mtu mwingine, mkue watatu. Hata kama ni private, hata kama anakuambia nimeona huko na kadhudo na hapa nyuma, waache ikue public ya watu wangapi? Ni kidogo tali na wila tigana kio. Haleluya. Nadhani hiyo tumeenda vizuri na tumebarikiwa. Sasa nataka tuangalie kitu inaitwa life used by God. Kuishi maisha ambayo yako katika mamlaka ya Mungu, kutumiwa Mungu. Maisha ya kutumika. Maisha ya kutumiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kwa wale ambao ni wageni wetu, inua tu mkono juu, inua tu mkono juu. Inua tu mkono juu. Wale wageni, haya wapigieni makofi, wapigieni makofi. Nimetumia muda mwingi sana, lakini next time I will appreciate you. Before you leave wageni, ningetaka kukuta mkae kwa kakona kamoja, somebody will guide them. Tutakaa kwa kale kakona, wageni nitakuja hapo tuongee na wao. Ni wasalimie kwa mikono, ni waombe na niwaambie karibu. Otherwise karibuni, msikuwe mmekuja tu kuangalia, kujeni mkukuja kabisa. Si ndio? Ndio tuimarishe hii kazi na tufanye hii kazi. Wageni, si mmesikia tuko na mpango mzuri? Mpango mzuri, mtaratara mzuri. Ni venye hatujanini sana, lakini by next time utakuta tuko smart, hata utakuta tumevaa tuko tugine tuzuri. Tukiingia kwa hii sako hii itatusaidia tukue na pesa. Yes. Thank you. So a life used by, na tutaangalia several people ambao their life has been used by God, starting with me and many others, because I have realized I'm also a vessel that God has used me in all times, because I have seen it, God. If you can read in the book of Joshua, hata karatasi nilikuwa nimeweka hapa mlipora, nikakula hadi ati umuthi. It's okay. Let's go at the book of Joshua, chapter number 1, verse number 3. Tutafanya vitabu vingi, lakini tutaangazia sana kitabu cha Joshua, though we will be looking on other books and other personalities in the Bible ambao wametumika kwa ukubwa. Therefore, in the book of Joshua, chapter number 1, verse number 3, inasema ya kwamba I will give you every place where you sit your foot, as I promised Moses. I will give you every place. Nitakupatia kila eneo ambako miguu yako itakanyaga. So it is
it is mandatory from God that whatever God has in plan for you, kama amekuambia this will happen, it will come to happen. Kama amesema this will be working, this will be working. As long as, because he said to them, where you have food, mahali mguu yako itakanyaga, meaning God will never give you anything until mguu yako ikanyage. God will never allow anything to come until you make a step of faith. God will never allow you to become until you make a step of faith. Meaning that every move and every blessing that comes from God, it comes because a step of faith has been initiated. Bwana Yesu asifiwe sana. Nothing will work. Hakuna kitu hata kimoja kitafanya kazi kwako if there is no step of faith. Kama unaongojea manabii wakuje, kama unaongojea apostles wakuje, kama unaongojea kitu fulani kifanyike, it will not work because there is no step of faith. He told Joshua, now that my servant Moses has died, to whom you was a servant, now arise and start moving. Tell your neighbor, arise and start moving. All the miracles and everything that you want from heaven, you must arise and start moving. You will not sit there and wait for it to come. There must be something that's gonna be initiated in you that will make things work. It is you who begins the prophetic word over your life. Wewe tu. The prophetic word that was spoken, jambo lolote ambalo limewahi kunenwa kwako, liwe ni jambo la kuolewa, liwe ni jambo la kufanya kazi, liwe ni jambo la kufanya biashara, it must be initiated by you, not by anybody else. Lazima ni wewe ambaye utaanzisha na utafanya lile jambo likaenda. There must be a process, and that is the process today I want us to look at, not the other things. I want to look at the process of God when he decides to process you. And when he decides to process you, how it happens, what transpires, what works around you. Because so many people are suffering, not because they are in the wrong place, but this process is too tough for them. There is this man called Joseph. Joseph was a good man. And when the process of God was initiated, it is when he saw a dream. He saw a dream, akasema, akaona kuna miti ingine na inamia mingine, na kuna ingine na inamuka, na kuna ingine inafanya hivi, mpaka wakaulizana wale brothers, kakemodoge utakalera. That is when the process of God was initiated. When you see a dream, when you see the dream, the process of God has been initiated. Now God will tell you the process, the beginning of the process and the end of the process, but he will never tell you what is going to happen to you along the way as you get to where you're supposed to be. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what I really want us to discuss. That process of God. Understanding the process of God that is alive, used by God. Because so many of us have fallen back. So many of us have backslidden. Not because you are supposed to backslide, but life was so tough for you. I was telling somebody today in the morning how I got saved. In fact, the time I got saved, I got more suffering, more torturous life than before. I even preferred to go back to where I was. Katika Mungiki, I was a king. I was somebody who was protected. I was somebody who was going in a convoy of cars. I was somebody who was powerful. The country, kuna siku nilisema wamama wasivae skirt, na wasivae miniskirt, na wasivae trouser. And it happened, the whole nation, wakati nilikuwa Mungiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati niliokoka, I became poor. I spent the whole money I had in Christianity, in serving God. Kwa sababu niliambiwa kama Zakayo, patiana mali yako yote ndio Mungu akuandike ufutwe kwenye kitabu cha mauti. Na nikapatiana kila kitu mpaka mwili yangu nikapatiana kanisani. Oh, hallelujah. Wacha nikwambie, shida wakati pesa yangu yote iliondoka, kila kitu yangu ikaondoka mpaka mali. Kwa sababu wakati niliokoka Mungiki walichoma nyumba zangu zote. Wakashika magari zangu wakachukua, sema hiyo ni mali yao, wakachukua. Of course nilipata dhuru wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyumba wakachoma, kila kitu ikachomwa. Pesa yangu ndio hiyo nimepatiana. Because the more kulikuwa nachomewa huko, the more niliingia kanisani, the more niliingia nikaambia Zakayo alifanya, nikaenda nikaambia Zakayo alitoa, nikaenda nikaambia Zakayo alifanya, mpaka maisha yake ikasimama. Mungu akamsaidia. Na mimi nikaendelea kuwa kama
kama Zakayo. Nikapatiana. Baka nikajaribu kufupika, nikaenda najaribu kufupika, natembea kama Zakayo. Ndio at least ni fit hiyo description ya Zakayo. Mali yangu yote ikaenda. Nikabaki bila kitu. Sasa ikakuwa ninakuja hapa railway station kupanda gari. And it was so torturous. Nilipokuja nikapaka laini pale kwa railway kwa sababu siku ile kulikuwa na mlaini mrefu inaenda. Kupaka laini tu nikaona laini yote imebomoka na watu wote wameondoka. Kuangalia nikaenda kwa gari. Sasa nilikuwa nafikiria labda kuna mapago ingine imepagika huko kwa sababu ilikuwa long time kutembelea matatu. Kufika hapa tu nikaona venye laini imebomoka na mimi nikabomoka laini kwa sababu nilifikiria ni process ambayo inafanyika. Hallelujah. Kumbe ni mimi kosi. Laini ilibomoka kwa sababu yako. Kuangalia magari nikaenda za kuingia kwa gari kwa sababu kuna makaka fulani nilijua wote wakafuga milango wakasema gari haziendi. Sasa hapo ndio nilianza kuuliza. Makaka mwingine akaniambia anaitwa Jimmy, akaniambia akakuja akaniambia Dayo sababu yeye ni wa Mogeke na mimi nilitoka kwa Mogeke. Sasa ni wao wameauthorize huyo mtu asibebo na gari hapa. Niliwaacha na magari bado ninajua ni zao. Wao ndio makaka, wao ndio madereva. Sasa waliauthorize hakuna gari itabeba huyo mtu. Hai, mimi nikaenda kwa gari. Akaniambia kwanza alinisalimia na salamu za nani? Za Mogeke. Akaniambia dai. Dayo kiawa. Nikamuuliza nikamwambia mwadhani ya gosho. Ya gosho. Dokere mwadhani yoshi wako akokue. Kumbe ndio nikajua aliniambia huyo mwadhani anibebe. Atengeneze matatu zake. Ndio aliniambia atengeneze matatu zikuja zikubebe. Nikasense mara moja I am the cause ya ile barabara. Ile laini ilikuwa yote imeaguka. I am the cause, matatu zote zimefuga milango. Nikatoka nikateremukia hapo kwa reli padi kuna police station, kuna barabara inapita hapo. Nikateremukia hiyo barabara mguu. Sasa nikaenda nikakaa hapo nikakuta jamaa mwingine akiuza mahindi hapo, nikanunua mahindi. Niliponunua mahindi nikakaa hapo kado. Sasa wale wote wakati nilinunua mahindi niliona kila mtu amenigeukia, ameniangalia. Muuzaji wa mahindi nikaona akitukilia hiyo mahindi anatetemeka hivi. Oh my God. Akatetemeka, akanikatia mahindi, nikaenda kumpatia pesa akasema hapana nimekununulia kwa sababu alifikiria hii ni mtego ya kumalizwa. Nikateremuka nikaenda nikakaa ile mawe inakuwa ya karabati ile na imejengwa juu kidogo. Nikakalia hapo. Sasa ningoje nifikirie what is happening kwa sababu sikuwa na fare, nilikuwa na kamia. Sasa katika hiyo kamia ndio kwa mfuko ndio fare ya kwenda mpaka Gong. Those days nilikuwa naishi Gong. Nikakaa hapo. Sasa kukaa hapo wale watu wa maidi wakaniangalia, wakajiangalia. Wakaniangalia, wakajiangalia. Hiyo kabiashara yote hao walikuwa nakula mahindi, kila mtu nikaona ameenda na direction zake. Ni huyo mtu wa mahindi akabaki peke yake, akachukua kisahani chake cha kuchoma mahindi na akaondoka akaenda. Saa kidogo nikaona polisi wanakuja. Wakaniuliza kuko na shida? Nikamwambia hakuna shida, ni kupumzika kidogo. Mkubwa hapa akakuja, tunaweza kuongea na wewe kidogo? Kwa sababu ripoti imepigwa polisi. Kumesemekana yule mtu ako mahali fulani na ukimuona hapo kuna hatari. Kuna kitu itafanyika. Bwana asiwe sana. Nikakaa hapo nikapelekwa mpaka hapo hiyo police station ya Railways. Nikaitiwa mkubwa, hata sio OCS, nikaitiwa DCIO na huyo mwingine anaitwa OCPD. Wakakuja wakaniuliza umeonekana umekaa mahali pale. Wakaniuliza iko na shida. Nikamwambia hapana, nilikuwa napumzika, nikichwa nimesikia imeniuma sana. Wakaniuliza kwa na gari yako iko wapi? Nikamwambia hapana, gari nilikuwa nimepatia na industrial area ikategeswe, ndio kwa maana nimepitia hapa, ndio nipite kwa ile kidaraja niende nikachukue. Mkubwa akaniambia naweza kupatia wewe gari ikupeleke. Nikamwambia hapana, siwacha tu nitapeleka. Basi niwacha nikupatie askari wawili wakupeleke. Kumbe wanataka niondoke area hii kwa sababu wanajua nikionekana area hii kuna kitu baya itafanyika. Nikapeleka mpaka kwa kidaraja, nikatereka. Wakaniuliza gari yako iko pande gani? Nikamwambia ni ile side ya Nairobi. Kumbuka huyo ni shetani. Unaona, badala nipelekwe na nyumbani, ninarudishwa na huko na kunaendelea kukua usiku. Tukaenda nikakuta sasa uzuri masaa hiyo magaraji imefugwa. Nikasema ni hii nyumba na ninaona kama wamefuga garaji.
Sasa utafanya nini? Sasa wacha mimi nipadie hii ya Nyayo Stadium. Sasa askari wakarudi, mimi nikapanda. Nikaenda mpaka Kenyatta pale, Kenyatta. Kufika Kenyatta, kumbe kwa barabara magari zikipanda, wanaabiana. Nidamwona na Ukarema Iguru, ako hapo library akikuja hivi. Gari Kenyatta zote zikaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufika Kenyatta nikakutana na jamaa mwingine, huyo ule Muni Jimmy, akaniambia please. Gari si aje soko kokotire. Nikakanyaga mguu tena, nikapanda Gogo Road, nikapanda tu mguu pole pole, nikafika Dams, nikapanda hivyo mpaka Dagoretti Corner. Hapo Dagoretti Corner ndio nilipata gari. Kumekuwa usiku, kibasi zinajua siku ile zilikuwa zinasimama, watu wanashika chrome, wanapagana, unakuta mtu amelalia huku, mwingine ameshikana hivi, wote wameshikana, kuna mama hakuna baba, wote wamekambana kukabana. Nikaingia basi moja hapo ndani, nikaenda nikajificha kwa sababu nilijua I am the problem. So akajua I have to hide my face. Kuingia sasa makaka wakati analipa. Sasa tumeenda mpaka huko Lenana na huko juu karibu na Karen. Tukiwa hapo, makaka kufika kwangu akaniangalia, akaona ni mimi, akarudi nyuma. Akaambia driver, "Ego thini." Nikasikia driver akauliza, "Ni nani?" Nikasikia Ego. Akauliza nani? Gatierea. Kwa sababu niliwasaliti, niliwauza. Driver alisema milango ifugwe. Gari ilienda bio baka Karen police station. Ilisimamia kwa Karen kwa mlango. Makapiga mabreki. Driver na makaga watu wakaruka ndani ya OB. Police station ndani, wakaruka kwa ndani. Wanauliza na askari ni nini? Huyo ako hapo akaruka wakavugwa. Polisi akakuja na angalia na uza ni nini, tukatolewa tukaambiwa tutoke mmoja kama ameinua mkono juu. Sasa ni kutoka tukiinua tukilalishwa chini. Wakati safu yangu ilifika ya kutoka, wakasema ni huyo. Sasa mibunduki zikawa sasa hawa watu wengine hawajui ni nini, lakini makaka na driver na mimi sisi ndio tunajua ni nini kinaendelea. Mibunduki zikawa nikakanyagwa na nikakaliwa, bunduki zikakalishwa hivi. Mpaka askari mkubwa akakuja, akaniangalia, akaniuliza, alikuwa anaitwa Kenyajui. Huyu ni weka leo. Nikamwambia nini? Nikie kiuru. Akauliza wale makaga, "Ni nini baya?" "Ni huyo." Wakamuuliza amefanya nini? Huyo. Na wanalala ndani ya nini? Wanalala ndani ya OB. Huko ndani nisilipuke niwaue. Ndio nikashikwa, nikatolewa, nikapelekwa. Wakaambia OCS, alikuwa mkubwa wa Mugeke, atatua. Sasa kumbe askari naye nikamwambia twende kwa ofisi yako tukaongee. Tukaenda kwa ofisi, nikaambia mimi sijui, kutoka Railways, mimi nimekuja mguu nimepada. Sasa na yeye akakliki mara moja, akasema kumbe umekamatwa, ulikuwa naweka watu baridi, sasa umewekwa baridi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when God decides to use you. He will remove every impurity that is in you. He will remove everything that ego that works around your life. Lazima ing'olewe. Lazima ile kitu ulikuwa sema mimi kama si mimi hii kanisa ingekuwa imesimama. Kama si mimi nimekuwa nikiombea apostle. I have been nikiombea apostle nikifanya until that thing goes down. That is the time God will use you. God will never share any glory with you. God will never share any position with you. He will only do it. He will only do it at his time, within his position and within his mandate. But hiyo ingine ya kujibadikisha ati kwa sababu umeenda shule, umesomea theology, umeenda wapi, umefanya nini, baba yako alikuwa nini, mama yako alikuwa nini, nilikuwa na pesa, all those things God will cause away. Pesa zako zote zimeondoka. He caused me to give all my 53 million shillings ambazo nilikuwa nimebakisha. Zote zikaondoka. Nikabaki bila pesa, bila 50 bob. Ndio ilikuwa pesa. Yaani kuna mtu alinipatia 200, nikaona Mungu ameshuka. And I remember kwa buti yangu forever ilikuwa inabeba 3 milioni 4. Sio za kuinvest, za kununua kachai. Kwa every time kwa hii dashboard nilikuwa naweka milioni ya kwenda nikipatia watu wale, nitakuta marafiki, shika hii 100,000 nenda ukakule chai. That was my life. That is the life I lived. A life that was extravagant. Nilikuwa nakomboa Stanley Hotel, nakomboa Intercontinental Hotel, na inakomboa Hilton. Why? Kwa sababu nikichelewa kulala huko, nitalala huko. Na room moja ni 60. Kwa meaning the two of them
mbili lazima zitalala, lakini ni in case usiku inikutilie Stanley, nitaingia tu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. But there is a way I walked. Kuna siku niliwalk kutoka hapa because of luck. Si prayer, nilikuwa na kamia kakunipeleka Gong, lakini gari zote zilinikataa. Watu walinikataa. Because God, when he starts to deal with you, even your own family members will not understand you. Even your own people around your life will not be able with you because they don't understand what is happening. When God decides to walk in you, to take a walk through you, watakuona mwenda wazimu, watakuona mtu maskini, watakuona you have a shortage, you have a problem, and everybody will discuss you. Watakusema na watasema, ile kitu tunaona na Kenyajui wetu kuna makosa iko. Ile kitu tunaona na Mary wetu kuna makosa. You will be rejected by everybody. Society inakukataa, hata maubwa ukipita tu unaona kiubwa kinasema au. Na zingine unaona kuna watu mbele yako walipita na hakuna kitu, sauti ikutolewa. People will reject you. Bwana Yesu asifiwe sana. So for you to be accepted, for you to be in that position of God, God must purify you. And that's why you see when a gold becomes a gold, an expensive gold for that matter, it must go through a fierce fire. Lazima ichomwe. You can imagine venye inachomwa. You can imagine the pain hiyo gold inapitianga. You can imagine the pain venye process hiyo inachomwa tena inarudiwa tena. Inarudia the same process. Na kuna watu wengi tumerudia hiyo process. Unakuta ulichomwa phase 1, ukachomwa vizuri, ukaanza tena kumisbehave. Wakati ulichomwa ukapata tu ka position kadogo, ukaanza kurukaruka, ukitembea ni kama wewe ni ejo, ukatembea kama wewe ni mtu mwingine ametoka kwa dunia nyingine. God process is meant to humble you. Hallelujah. The process of God is not meant to make you big. It's not meant to make you a powerful person. It's not meant to make you a special person. It's make you humbled so that God can use you. Hallelujah. It is all about God using you. It is all about God lifting you up. It's all about God making you a different person altogether. It's all about, you see, when I started the ministry, I thought, na nilikuwa nasema, kianzisha kanisa yangu, nitaanzisha na kiwanja, City Stadium, nitaweka tent kubwa City Stadium huko, watu wajae. Because I have a big name. Kumbe Mungu hakuagi hivyo. Nilipoenda kuanzisha, nilikuwa tukienda crusade ya banana ilijaa. Lakini the day I started the church, nilikuwa na watu 3. Wale wote tulikuwa na banana, hakuna hata mmoja, ni 2 tu walikuja. Hao wengine walianza. Alafu the day tulianza pale Jumulisa, tukiwa na wamama, wote walianza kupigana, wakianza kungangana. Na kumbe hawakuwa wamekuja kwa sababu ya mafuta ile niko nayo, walikuwa wameona handsome, tall and handsome. Wote walikuwa wamekujia tall and handsome. Sasa walianza vita hapo kwa hoteli. Walikuwa wanangangana mpaka mmoja akasema, situmkatakata kila mtu abebe kapisi. Okay. Hao watu walienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikakuwa hivyo. Wakati tukatoka hapo tukaenda tukachukua kanyumba kingine hapo Jericho Kahol, tulikuwa tunakomboa. Vita tena ikaanza. Mama huyu mwingine, mmoja akaitwa mama Akapo, mwingine mama sijini wa nini, mwingine akaitwa hivi, ikakuwa ni vita. Kumbe the process of God is initiated. There are so many things that will work around you to make you that person. When you are in the process of God, anakutengeneza kwa ajili ya kazi fulani ambayo amekuandalia, lazima upitishwe kwa moto sawa na kiwango cha mafuta ambayo anaenda kupatia. So when you find your dunia imefika mwisho, your dunia imeisha kabisa, it is because of what you are carrying. The amount and the power and the authority and whatever that is happening in you, it is because of everything that God has initiated, God has planned in you, that God has said that this will work. If you are called an apostle, utapitia kwenye moto wa kiapostolic. If umeitwa kama pastor, utapitia kwenye moto wa kipasta. Kama umeitwa mke, utaipitishia moto wa kike. Kama hujapata bwana ama bibi kama mimi, tulianguka hiyo mtihani. Yes. Nenda urudie mtihani, ulize Mr. Karago hapa, anawezaje kutembeaga na mke wake? Kila mahali ukienda na wakutaka wawili na wanapendana.
Na wewe mkikuwa na bibi yako, mliona tu juzi, bibi yako ako kwa Facebook ama ako kwa message anaongea na darling mwingine na Mungu kwa gari. Na sasa hiyo msee akiendesha gari anaona kimama kingine, unaona mpaka gari nasikia tuku imekoka gari nyingine kwa sababu alikuwa anaangalia. Lakini karago anashika kama karago. Ndio maana nimemfanya msee atuabukize hiyo anointing. Hallelujah. Nataka huyu msee atuabukize hiyo anointing. Nimeanza kusikia ki anointing. Nimeanza kusikia kikitu kikikuja, kikitu kimagnet kinakuja pole pole. Hallelujah. Mungu akubariki. Huyu ni pastor wangu kwa hiyo line. He's my pastor. Sisi nitaka akae hapa. Na nataka wale watu wako na kama hawa. Sasa unaona hawa watatuabukiza hiyo ugonjwa ya kukaaga pamoja, kutembeaga pamoja na kushare pamoja. Tutia bashara huko tapo kwa shia dueki. Bwana sifiwe sana. It must happen to you according to the processes of God. When Joseph had the dream, it was I wish angepatana na your dream. Because it became so painful, that dream became so painful for him. He struggled all over. He tried everything, nothing was working. He tried to do anything, nothing was working. But the process of God was guiding. When you're in the process of God, there is a guiding that will propel you. You will not push your course. You will not make things work. You will not want to do things because you feel you have the calling. God will let them work. When I was trying to do fix things were not being fixed. Hakuna kitu kilikuwa kinaingiana. Nikijaribu kupanga kamati haifanyi. Nikajaribu kupanga hii haifanyi. Nikajaribu kufanya hii. Lakini when I withdraw, nikaondoka, nikarudi nyuma. Process wakati nilipikwa nikaanza kurealize. In this world of God, you must be seated. Uanze kutengenezwa kama umekaa chini. Hawezi kutengenezwa kama umesimama. Hawezi kutengenezwa kama you are in a position. No, God will never share you while in a position. God will have to humble you down and you become a nobody so that he can make you to become somebody. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you are waiting to be used by God while you are somebody, forget about it. It won't work. You are a nobody until you don't make it, until you are at zero, until everything is not working, until your knowledge is not working. That is the time God will start using you. That is the time God will start magnifying you. That is the time God will make you a better person. Where God guides, he always provides. Therefore, when you are with God and working with God, unatembea na Mungu, the provisions of God will be there irrespective of what kind of life you are living. Kama hiyo nilitembea Mungu, nilipata grace kutoka Karen police station, nilibebwa na Land Rover mpaka kwangu. God provided. Alisema ni mimi nampitishia. Kwa hivyo ina circumstance ambayo si mzuri sana, lakini nilibebwa nikapelekwa nyumbani. Nilienda mpaka nyumbani na nilipofika nyumbani nikawekwa na gari. Wakati gari hiyo ya polisi iliingia kwa compound yangu, watu maneiba wote walichungulia na wakaona siku hizi huyu jamaa anachungwa na polisi. So God will cause things to work because of his plan, because of whatever that he has for you to succeed, whatever he has for you to become, he will cause many things to happen. Na watu watakuwa akiona ni kama ni Mungu amepaga, kumbe ni kama ni polisi ni kuonea ama kitu fulani imefanyika, kumbe ni Mungu ndiye amepanga mapolisi wanipeleke nyumbani. Hiyo drama kutoka hapa kupelekwa na polisi mpaka huko, God was doing something so that everybody can see this man is now protected by the police. Hata wale wa Mungeki walikuwa wamekaa hapa raudi, walipoona ni Land Rover yangu ya polisi imeingia na nimeshuka kwenye kiti ya mbele, sio huko nyuma, kwenye kiti ya mbele, na ni mkubwa amenifikisha hapo, basi kila mtu akasema ayo tutigothaka nake riu nona araragirwo ni thirikari. Na kukua ni escort, ni palipelekwa nisiuliwe hapa kwa barabara. Ni escort ya kusaidiwa, maana kila matatu zote zimenikataa. Lakini kwa macho ya watu waliona ni polisi wamekuja kunichuga kwa hiyo nyumba. Na kutoka siku hiyo wale watu walikuwa na pitia hapo wakapotea. So God will provide. Don't worry, don't try to push it. Don't try to make things work. Don't try to push this thing to work. Just allow the presence of God to be there. Allow God to work in you. Allow him and give him a space. The provisions will be there. When the children of Israel waliingia kwenye jangwa, hawakuteseka, ndio walikwama. For 40 years walikwama. Nothing of theirs was working, but God provided manna for them.
Hiyo miaka 40 nguo zao hazikuraruka. Waliendelea, walivaa nguo for 40 years, nguo hairaruki. Na imagine for 40 years ni kumaanisha ulikuwa unakuwa ukipanda. Just ask yourself a question. Hiyo nguo nayo, how did it grow? Because it means hata nguo ili grow. Bwana Yesu asifiwe sana. But when they tried, these things are not working. Boss, these things are not working. When they tried to save, wakati walijaribu kuweka mana ikae, ilikataa kukaa, ilioza. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning that when you try to make things work, these things will not work. Just sit down and allow God to do this process, because he provides, he makes things work. Kuna kila kitu kitafanyika. All things work together for good. That is why God said, it is only for those who love him. For only those who understand that this is not my doing, it is the doings of God. Therefore, any situation you are in now, do not try to fight for it. Do not try to do anything, to push anything to work. Just sit down and allow God to manifest himself. Sit down to allow God to stand in your position. Sit down to allow God to lift you up. Sit down to allow God to give you that position. The position you are sitting on, it is not your position. It is godly position. For you to succeed, you must give God a place. For your business to succeed, God must find a place in you that will make things work. Therefore, as the Bible continues to teach us that your territory, that is in the book of 1 Joshua again, verse number 4 and 5, your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river of the Euphrates, all the Hittite country, to the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all days of your life, as I was with Moses. It is a declaration. He has said it, that all days of your life, and he will provide you with that land. He will give it to you, and your territory will be extended. Who extends your territory? Not you, not your knowledge, not your power, not your money. Your territory will be extended by who? By God, because there is a promise given to Moses. The promise that you have, you are carrying. The womb that you are carrying of a promise will cause things to work. If God promised you to become a king, he will cause every way to be open for you, depending on the positioning, depending on the timing, depending on the time and the attitude. Then this one will cause God to open each door depending uko kwenye level gani. So don't worry, don't see as though God is delaying. Don't see as though God is not working, that you want to now push it, you want now to make it work, you want now to make it stand. No. Uko katika miaka yako ya 50, ya 60. God is still, he said he's going to bless you. He's still going to bless you. He said he's going to lift you up. He is still going to lift you up as long as you sit down and wait to be propelled by him. He said the territory is going to expand one day after the other one. Every day there will be an expansion of that territory. Meaning, please sit down and wait, see God expanding the territory for you. This territory are expanded by not you, by God himself. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So I will extend from the desert to the Lebanon. And it doesn't matter to God. At what level are you? What kind of suffering you are going through? What kind of a desert you are in? What kind of a rejection you are in? What kind of a tribulation that you are in? It doesn't matter to God, because that is one of the process. If you are in a desert, it is a process of God. If you are in a road, a crossroad, that is a process of God. If you have been chased away, rejected, that's a process of God. Just sit within the process. Sit within the position that God has positioned you. You are there because God wants you to be there. That is the class he wants to pass you through. If it is in a desert, allow him to use you in the desert, because that is where he wants to make you. Because the calling you have will speak about the desert. The kind of people he's going to bring to you ni watu ambao watapitia kwenye jangwa. That is why amekupitishia kwenye jangwa. Kama wewe ni muombezi wa kuombea watu wagonjwa, lazima utesti ugonjwa ndio ujue ugonjwa ni nini. Kama wewe ni wa kubless watu ambao ni masikini, watu ambao wanateseka, watu ambao wanaangamia, lazima wewe mwenyewe uangamie. I was a millionaire. I lost 250 million shilling one day.
one night, one day. And I became poor. Wakati hiyo naona magari zote zikinitoroka. I had lost like 6 months ago. Nilikuwa nimepoteza 250 million. Cash money. Zilienda na siku moja. Ndio kumbe Mungu alikuwa ananiambia nitakuletea wazee ambao utakuwa ukiwapatia chakula. That's why I feel ninagonjekanga. Nisiposaidia hawa wazee nasikangwa na ugonjwa nagonjeka. Utanikuta tu nikilia kwa ofisi peke yangu. Because God has coached me. Na ameniambia hawa ndio watoto nimekupatia. Hiyo Saturday ingine, ni Saturday lini? Tarehe ngapi? The first tutakuwa na hao 1000 of them kwa hii nyumba. 1000. Kama uko na uka niletee. Kama na uko na nguo, na si nguo msee, usiniletee nguo msee, wewe ununue nguo mpya. Never give out this thing ati hizi nguo ni hodagera, hizi manguo situmiagi, hizi nataka niende nikasipatiane. Hiyo kwa Mungu ni X. Never. Kama umewahi kupatiana zile nguo hautaki, Mungu hachukuagi ile kitu hautaki, anachukuaga ile kitu unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo pe nguo mnapeleka ati datwalea home children kwa sababu situmiagi. Utumiagi because they are useless to you. So how do you think it will be useful to God? Hallelujah. If you don't use hii coat, kara kuniaruka mali surprise. Unaenda kugata mohuja. Nenda kugata rere. Izile nguo ulipeleka ukapatiana kwa sababu hauzipedi. Hata kwa Mungu azipedwi. Hallelujah. Usiwahi kupatiana ile kitu upendi, nenda uchome. Go burn it. Ama upatiane tu usiseme it is a blessing. There is no blessing that comes from there. There is no blessing. Enda tu upatiane, ufanye ni kama ni kuchoma umechoma. Lakini kama unataka blessing, go for the best. Because you are doing that on behalf of God. God will never, Mungu hajawahi na hatawahi kukupatia kitu masekete, atakupatia kitu strong, kitu kizuri. Kama nikashamba uko nako unapatiana kale kashamba, unajua nikafata, sio kale unasikia kako kwenye swamp, hako ndio unaenda ndio unapatia kanisa. Kanisa itajengwa kwenye swamp? Itajengwa kwenye swamp? No. Unakuta unapatiana trouser umepiga viraka 5, anasema unapatiana hao ni kubless. No, it's no blessing. Huyo mtu kwani Mungu kuna kwa viraka hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't give anything that you don't want. Give that which you want. That thing that you can use. That is what you give. The best that you give. That is why on the first, kama uko na kitu the best, uko na bed cover, uko na blanketi, uko na nini, whatever you think you can bless these men. They are 70 years old and above, 1000 of them. Wengine hata wanajikojolea wanakujaga hapo, naona kiti imekuwa wet. Yes, kuja na madaipa zile za kuvaa, zile za kinyasa. Kuja na madaipa mnunue. Sile ya kufuga kwa sababu sasa nani utakuwa kimfuga? Upatie kinyasa na. Kwa sababu mzee kama huyu hata ukimpatia ataanza kufikiria wewe kaagua atia. Mupatie tutafute madaktari wale wanajua kueleza vizuri, wawaelezea mzuri hii na bali yako kama kinyasa. Si ndio? Sio mzee umemwondolea aibu. Kwa sababu akiamuka hapo ainuke hivi aone venye amefanya, atarudi akae tu. Atakaa hapo tukimwambia mzee kuja. Mzee amuka. Hawezi kuamuka kwa sababu anaona hawa ni watoto wangu wote. Hata sana hii aibu ya watoto wangu itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. So tufunike hawa watoto wetu. Let's cover them. Let's become a blessing to them. Let's become an anointing to them. Let's become a way to them. And that is how God will bless you. Kama kwa hivyo mtu yoyote mwenye amepitishiwa katika hiyo hali ya umaskini, amepitishiwa because atakabidhiwa that ministry. Mtu yote ambaye unapata amepata mambo magumu, kuna process unapitishiwa. Na hiyo process ukiangalia ndio utakuja kukua. Kwa hivyo kama umepitishiwa ukiwa mgonjwa na uweze kufeel hii nitakuja kukua mtu wa kuombea watu, ongojea mpaka siku hiyo ifike, usianze kutiriti watu ukiwa mgonjwa. Hata nasi akikuwa mgonjwa na abia kwenda nyumbani. Hallelujah. Kama hujaiva, hujakamilika, haujakuwa ordained, haujakamilika vizuri, haujamwagiliwa mafuta na ukapatiwa mandate, basi tulia mpaka ukae chini. Kwa sababu hata kukaa chini it's a process ya kuangaliwa kama wewe ni mtu ambaye atakaa chini aambiwe. Kwa sababu God is also looking for your heart. God is also looking for how ugumu yako, umang'aa yako imefika wapi. Na kama uko na umang'aa, Mungu atakupitishia pale. Kuna watu wanaitangwa wa Midiani kama Mungiki.
Mungeke walikuwa Mamidiani. Wale wanakulanga, ukienda ukilima utalima, lakini ukienda kuvuna wanakuja. Na hiyo inakuwaga judgment. When you see Wamidiani wamekuja kwa maisha yako. Wamidiani when you have umefanya kazi, lakini mwisho wa mwezi ukienda kuchukua salary, unasikia ugonjwa umetokea kwenu. Kuna Wamidiani. Hiyo ugonjwa is a judgment from heaven. When you are unable to eat which you have planted, when you are unable to eat your sweat, na unafanya kazi vizuri kabisa, anything during the month umefanya vizuri, wakati wa kwenda kuchukua salary ndio kunatokea kitu. Kuna Wamidiani ndani ya maisha yako, na Wamidiani hawakujagi peke yake, they are God sent. Bwana Yesu asifiwe sana. They are God, they are allowed by God. In the book of Judges 6, the Bible says, when the children of Israel did that which is evil in the eyes of God, he handed them over into the hands of the Midianites. Na wakashughulikiwa. And it is given years, lazima period ya suffering yako itapatiano. Na wakaambiwa for 7 years you are going to be in these hands. And they stayed for 7 years. Punishment until such a time, because it is a process of God who initiated it. He again akainua mtoto wa hiyo nyumba anaitwa Gideoni. Naye huyo Gideoni ndiye alisaidia kubadilisha venye kulikuwa kumeandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important to understand the territory, the process of God. It is done according to plan, according to the will, and according to the season. Nothing will come out of season. Everything will come in time and in season. And the season is the time that God wants you to become a prophet. There must be imeandikwa wakati utakuja kuwa nabii, na wakati utakuja kuwa nabii utakubalika na kila mtu. Neno ambalo utalizungumza litakubalika na litajipeleka, litaenda peke yake. Hata wakijaribu kukuzuia, neno lile litaenda, kwa sababu wakati wake umefika. Lakini kama wakati hujafika, ukijaribu kuongea wataona kishetani, ukijaribu kuenda wataona kimutu kibaya, ukijaribu kufanya, nothing will work that will work. Nothing. Hakuna process hata moja utaanzisha. Utaunda kwa ndoa na ndoa itakukataa. Utaenda kulima mashamba, unasikia huko Katoloni ama huko Eldoret ndio kuna mashamba makubwa. Utaenda utakuta watu wanalima na mashamba yao iko sawa, yako peke yako itavamiwa na manyoni. Watakula chakula yote itaisha. Ndio hapo nasema nganeta korogwa, ndio na tari korogwa, naona kama ni korogwa hii kitu. Yani imagine all my neighbors wame harvest, lakini mimi siku harvest. No! Rudi kwa Mungu ujue kama Wamidiani ndio wao huko. Kwa sababu unaweza kuwa ukikemea shetani na si shetani, ni Mungu. Wamidiani ni watu wa Mungu. Hiyo ugonjwa ambao unapitia kwa sababu ya Mungu, process ya Mungu, si ya shetani, ni ya Mungu. God allows it. God will allow you to suffer. God will allow you to go through a process ambayo ni ngumu. In Deuteronomy 28 verse 15 inasema, usipokubali kusikia sauti ya Mungu, usipokubali kupitia na kutaka kusikiliza venye Mungu atamfanya, nitakubalisha haya yatakufanyikia. He allows maadui wakuja wakule chakula yako. He allows bibi yako anakuliwa ukiona, anachukuliwa ukiona, mke wako, Biblia inasema. Atafanya watoto wako wakunywa bagi. Ukiona mtoto amekunywa bagi, mtoto amekunywa madawa ya kulevya, mtoto hasikii kwenye nyumba, si mtoto wako na shida. Chunguza mama. Kwa sababu the Bible says, I will bless the fruit of your womb. If the fruit of your womb inavuta sigara, inakunywa bangi, inafanya zile maneno, it is you who is not blessed. The fruit is having a problem. I will bless the fruit because of what? Of you listening and hearing the voice of God. If you refuse to hear the voice of God, the fruit of your womb will not be blessed. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama uko na tatizo na watoto, jichunguze, anza process yako na wewe. Kama watoto wameanza kukunywa madawa, kama watoto wako wamekuwa washerati, kama watoto wako wamekuwa wagumu, anza process na wewe, si watoto. Usitake mtoto aombewe, wewe ombewa kwanza, because you are the cause of the problem. There is a judgment in your life. And this judgment will cause you to suffer the more. Will cause you the shame. Hata huyo mtoto atakufa. Reason ni wewe, na wewe ndio utakuja kuulizwa. Hiyo kifo ya huyo mtoto, wewe ndio utakuja kuulizwa. Kwa sababu you refused to hear God. You refuse to listen to God. That is the book of Deuteronomy 28 verse 1 inasema, if you diligently
and faithfully hear the voice of God, your Lord, He will lift you high above all nations. And the following blessings will follow you. But ukisoma 15, verse 15, na verse 16 to 17, inasema, if you fail to hear the voice of God, this is what is going to follow you. Enda usomea nyumbani uone hiyo chapter yote. Utaona zile curses, all the challenges that you find. Most of the challenges are facing. We are not facing these challenges because we are supposed to face. We are facing these challenges because our fathers and our mothers, kuna kitu walifanya ambayo ilikasirisha mtu. That is why we are suffering. We are suffering because Biblia inasema we are suffering because our mother, your mother and my mother, your father and my father, kuna vitu walifanya. Walienda kwa waganga, walienda kwa wachawi, walitumia nguvu za giza, walifanya mambo ambayo ni maovu. That is the reason we are suffering. And that is the reason wewe mavituko zako ambazo umezifanya, wewe mambo umefanya, yeye imesababisha watoto wako na wao wanateseka kwa sababu yako, wanakunywa dawa kwa sababu yako, wanakunywa pombe kwa sababu yako. They are being raped because of you. You are the cause of that daughter of yours who was raped. Hallelujah. Madani yagosho. Madani yagosho. Inua mkono wako juu kama unabarikiwa. Pia inua mkono wako juu kama umekuasika sana, umeona hii maneno imekuwa gumu. Huyu pastor anasema maneno gani? Kama uko na mtoto wako na shida, check yourself. Kama wewe uko na shida, check your mother, check your father. Pure, that is the full process of your deliverance. It is not your pastor. It is not your pastor that will deliver you from that. Check back. Go back. And you will see, this is, ndio naonanga watoto wangu wote wale ambao wanajua watoto wangu, ninawaletaga hapa, ninawatoleaga sadaka kila wakati. Nikifeel na I feel nikienda nilale kitu ni imagine kuna kitu nilifanya, na kujaga hapa natoa sadaka, ama naenda kwa bishop wangu. Na kila December watoto wangu wote nawapeleka kwa bishop wangu, kwa sababu kuna vitu mingi nilifanya mimi, na nataka kudisconnect hizo vitu na hawa wasipate shida. Wakati ule kijana wangu Dani alikuwa anaenda ngambo, tulimleta kwa madhabahu na tukamuombea na nikamtolea dhabihu. Ndio akienda Amerika imkubali. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na tabia mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mwenyewe sikuwa mtu mzuri. Kwa hivyo hiyo kutokuwa mtu mzuri ninaweza kusambasia watoto wangu wapate shida kwa sababu ya tabia zangu. So you must be able to disconnect. Every time disconnect your children because of what you did. Wewe ulikuwa mtu wa kuhanya hapa na pale. Wewe ukiwa kasichana ulikuwa unafanya mabili gani ile ingine. Unaenda kwa huyu, unaenda kwa Otieno, unaenda kwa Onyago. Lakini kwa sababu uliokoka, hiyo yote iliondoka, haijaondoka, iko inakugojea. Wakati watoto wako wataanza process, ndio utaona sasa hiyo kitu imeanza. Unaona huyu mtoto hivi vitu anafanya nilifanya. At 17 whatever is happening, that is what I was doing. Mabili gani. Number 28, I went for a walk, but now I stop. Stop it! Bwana Yesu asifiwe sana. Stop it now. By raising a sacrifice kwa watoto wako. Kila mwaka Hana alitoa dhabihu kwa mtoto wake. Every time. Ukisikia uone kuna kitu, ulikwenda ukafanya usherati, ulienda ukafanya kitu fulani, kuna mali ya mtu ulikula, taenda tafuta sacrifice, kuja kwa nyumba ya Mungu, piga magoti, utoe, umwambie Mungu, mimi nilifanya hii na nikafanya hivi. Na kwa sababu Biblia inasema ya kwamba utabariki utumbo yangu, uzao wangu utabarikiwa, ni kwa sababu ya matendo yangu mazuri. Kwa hivyo hata sasa ninaomba matendo ambayo nilikuwa nayo mabaya yasifuate mtoto wangu. Matendo ya uchawi ambayo nilifanya, matendo ya uganga ambayo nilifanya, usherati niliyoufanya ambayo nilifanya, ninakuomba Mungu, sabibu hii nimetoa isimame kati yangu. Ninakata kitovu na hiyo kitu haitawafuata. Hebu chunguza uone your first daughter alizaa akiwa na miaka gapi, na wewe ulizaa ukiwa na miaka gapi. Chunguza. Ukiona mulizaa at almost ulizaa na miaka 20 na mtoto wako amezaa na miaka 20, kuna judgment ishakuwa declared on you. Bwana asifiwe sana.
And when the judgment has been declared, a judgment kama imekuwa declared in 2 years, it will be 2 years. It must pass. Utaokoka na utakuwa kanisani, lakini utapitia mapitio ni kama hauko kanisani. When God aliachilia Wamidiani kwa wa terrorize wana wa Israeli, na alisema for 7 years, this is what you are going. God does not revoke his judgment. Utaendelea tu into repentance, utaipitia. Ukiwa kanisani utaipitia, ukiwa mchungaji utaipitia, ukiwa apostle utaipitia, until ile miaka ya kutengenezwa, ya kunyoroswa. Na bado ukiendelea kuwa na kichwa gumu, utaongezewa miaka ingine 2-3 ama uondolewe, sababu wewe ni magugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, hallelujah. When God decides to bless you or to give you a blessing, he never takes it away. Kama alisema utakuwa nabii, utakuwa. Kama alisema utakuwa mhubiri mkubwa, utakuwa. Kama alisema utaenda Amerika, utakuwa. It will come to pass, but it has to wait. It is time of appointment. There is a time of anointing and the time of appointment. Those two are two different. Being anointed does not qualify you to become appointed. Unaweza kuwa you have been anointed, highly anointed, highly anointed. Uko na power. Unasema yule mama pale, nasema uamuke juu. Nasema unaona mama mkono imekaa hivi, ninakujua hiyo mkono, fanya hivi mkono. Unaona mkono imefunga. It is the anointing, it's flowing. That's not mean that you have been appointed. You have to wait until the appointment time. These are two different things. Anointing comes first, appointment comes second. David was anointed, kisha akarudishwa kwa kichaka, akaendelea kuchunga mbuzi for 15 years, ndio akakuja kukuwa appointed. Moses lived, when he was anointed to start the job, he stayed for another 15 years to wait for the appointment time. When you have the appointment, when you are anointed, you got anointing that does not have an authority. That is why you will say anything na itakuwa challenged. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasema kitu na ni kweli iko kwa Biblia, lakini itakuwa challenge kwa sababu ile lugha ulitumia haina the appointed, hauna letter of appointment. You become officially a worker when you have the letter of appointment. You can be taken in. Unaambiwa tunakuweka kwa miezi 3 tukuangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. For those who are the CEOs, they need to hear this. When you put somebody on probation, ya miezi 3 ama miezi 2 ama miezi 4, you don't sign any contract until such a time huyu mtu umemwona ako sawa. That is the time you sign a contract, kumpatia the authority to work on behalf of the organization. When you have been appointed, you can equally represent an organization because you have the letter. So when you are anointed, when umeko na mafuta ina flow, uko nayo anointing iko juu, eti kwa sababu umenena neno likafanyika, eti kwa sababu ulisema unabii ukafanyika. Inaweza, it's possible. It is possible. Hata kwa shetani anointing iko. But the authority of the anointing that is upon you, it is after the appointment. When you hear that God has appointed you now into the office, you can be a prophet but without an office. Until you get an office, that is when you are going to call yourself a prophet. In the verse number 1 verse 6, the same chapter of Joshua, the Bible says, God promise will never fade away. Be strong and be courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their father to give them. Be strong and courageous, because you are going to lead these people. Say it again. Be strong and be courageous, because you are going to lead these people to the land I promised their fathers. So Joshua did not become a prophet because God wanted him to be a prophet.
Joshua did not become a leader because God wanted him to be a leader, but because of a promise. God had promised these people will go. And when Moses had to come down, somebody had to be raised to make it happen. So it is not you who is very important. What is very important is the promise of God in you. The promise of God that you are carrying will make you succeed. If God promised this ministry, itakonga Afrika mzima, itakonga world, itakonga mahali. Ama Mungu alisema utakuwa ukifanyika. Things will be made to work for you. Things will be made to move according to your own will. Things will work according to the plan of God, not according to the plan. Sio elimu yako, sio uelevu wako, sio plan yako, but God will do it. And He will cause people to come around you. The people who will make this work. If you have started a ministry and you are in a ministry or you are in a company, do not rush to bring a lot of people in. Allow God to do His will. Allow God to do His plan. When God is doing His plan and His will, what happens is that the control of who will come in and who will not come in, it is from Him. The kind of people ambao watakuja kufanya kazi, it is God who will bring them according to the time of the need. Hallelujah. The need. Kama kunahitajika machefu hapa kwa hii kanisa, machefu utaona ndio wanakuja wengi. Kama kutahitajika manabii ndio wataletwa wengi. Kama kunahitajika watu kupaka rangi ndio watakuja wengi, because hao ndio wanatakikana kipindi hiki. Na kama kazi yao ikiisha wataondoka na hautawaondoa, na kuna wale watawachwa wa kukaa. So don't force things to work. Ukiona mtu amekuja na amechukua position, don't fight that person, you are fighting God. Ameletwa hapo kwa majira haya, ameletwa hapo kwa sababu hii, kwa kusudi hii ambayo iko, ndio kwa sababu ameletwa hapo. Na ukimpiga akienda, hiyo nafasi itaachwa kuwa pengo, and the rest of your life you'll be suffering. For those who pray against people, for those who fight for positions in church, that this is my position, there is no position for anybody in a church of God. The position is only available according to the season. If your season for you to become a manager ni hii, na unaweza kuja mtu ameletwa manager for only 2 months, akuje afanye vituko zake, afanye vituko kulingana na venye Mungu anataka, and that's the end of it. Na akimaliza kazi yake, hata utajaribu kumnunulia, hata kumpatia fast fare ama kumtumia Uber imulete, Uber inakuja inaharibikia kwa barabara, because season yake iliisha. So ukiona mtu alikuwa kwa hii kanisa na alitoka, wacha kuuliza atengania mali huko ni maadhire, ngania ni mali huko ni maadhire. No, wewe ikarago huko ni time yako itali la kinyo nawe ni urathi. Sasa wacha kuona ni kama fulani alifukuzwa hiyo kanisa, watu hapana, you are also soon going. Sababu you don't understand the process of God. When you understand the process of God, you sit down and wait God to process, God to take you through. Because Joshua was meant to remain into the tent. Hakuwahi fuata Musa, hakuwahi endanisha na Musa mahali popote. Aliishi kwenye tent until such a time, wakati yake ilifika. Na wakati yake ilifika ni wakati Musa alikufa. So somebody has to die for your position to start working. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So for the fulfillment of the word of God, somebody died. Moses died. A man that God loved, a man that God used miraculously, a man that God used powerfully, because there is another man ambaye aliwekwa kwenye tent, akakaa in the tent, hakuwa kitanga. Wakati akina Dathani na Kora walienda kujenga matent, yeye hakuenda pamoja na wao. Wakati waliona kama Moses amekaa sana, hawakuenda na wao. Yeye hakuona Moses akikaa sana, aliendelea kungojea Mungu. He stayed in the tent, akaendelea kumngojea Mungu, akaendelea kutumainia Musa analete ripoti, akaendelea kutumainia kuna ripoti nzuri, akakaa kwenye tenti. All his time he stayed in the tent waiting for his time to come. He never knew that the time will come. He always thought Moses will win. He always thought that Moses will take them where they're supposed to go. But little did he know, he is being told to sit in the tent to wait for that glorious moment. Wait for that glorious moment.
Wait for that opportunity. Your husband may be a ruthless man, punishing you, fighting you. Your wife may be a dictator, trying to manipulate you to bring you down. They may have refused you. Wait for that glorious moment. The glorious moment in your life is coming. The moment that God has planned for you inakuja. Wakati huo wa kubarikiwa, wakati wa kuinuliwa, wakati wa kufanywa kitu kipya. It is coming. Wait a bit. Wangoja tu kidogo. Kaa kwenye tenti, mtegemee Mungu. Zungumza na Mungu peke yake. He is going to make you become. He's going to make you work. He's going to make you happy. Kama umekuja hapa deliverance haijafanyika, endelea kukuja tu. Kama umetoa sadaka zako, umetoa mafungu zako, kama umetoa dhabihu zako na kitu hakijafanyika, endelea tu mtumainie Mungu, maana ni Mungu alikutuma mahali hapa. Wait, because ni register yako, time na minute yako haijafika. Na ikifika, I'm telling you, things will work. Kila kitu ambacho kilitengenezwa na shetani kitaanza kubomoka. Kila kitu kitaanguka. Mapowers ambazo ziliwekwa na shetani zitaanza kuboromoka, zitaanguka zenyewe. Hata unashangaa, hizi vitu nilingangana miaka 6, lakini sasa 1 second imedisorganize kila kitu. It is only God. God always raises up his leaders. He always raises up the leadership. All the authority and the position given to you, it is given to you by God. He will raise a leader for this time. He will raise a leader for tomorrow. Currently now we have the president called William Ruto. That is the president of the Republic of Kenya. Whether you like it or not, he's going still to be the president until such a time God says, this is the end of you. And he will not extend. People said wakati Kibaki alikuwa president, wakasema then after his term, 10 years term, wakasema not another Kikuyu. But God had said and had planned, it is Uhuru who would going to become. He caused William Ruto, who was our enemy with the Kikuyus, a person we didn't want to see. He caused him now to come and join hand with Uhuru Kenyatta to make Uhuru Kenyatta become the president. And when Uhuru Kenyatta tried to stop William Ruto, he was shamed, put to shame with his Raila Baba. Alihaibishwa na Mungu. You can never stop the process of God. You can never become a stumbling block in the process of God. God will put you to shame. Walijaribu kila aina. Walikuwa na intelligence, walikuwa na polisi, walikuwa na jeshi, walikuwa na machinery zote za kuzuia Ruto asikuwe president. Ruto was put into the periphery, akarushwa kule Karen. Ruto akaanza kuzunguka huko na Mungu na makanisa. Na wakangangana mpaka wakaambia majaji you have to write. Wakatuma watu wakubwa kule kwa Chebukati wakamwambia you must declare this person. Lakini Mungu alikuwa amesema my person to be declared lazima akuwe Samoei William Ruto. Kwa hivyo lazima uendelee kuvumilia. Lazima hata kama hata kama taxes zimeenda juu, lazima you don't know what God is doing. You don't know what God is planning tomorrow, because there is always a plan of God tomorrow. Don't worry about what is happening now, because kuna kitu Mungu ametayarisha. It is his leader. Ni yeye Mungu amechagua. Kwa wakati huu ni William Ruto. Kwa wakati huu ni huyo Gachagua. Kwa wakati huu ni hiyo serikali iko. Wachana nayo ifanye. Kama taksi imepanda, panda nayo. Kama itateremuka, teremuka nayo. Lakini tutaendelea kuishi. So hiyo mingangano mnasema ati taxes zimepanda. Nchi iliwachwa ikiwa na deni ya mabilioni. Mtalipa. Umenisikia? Did you hear me? Nchi iliwachwa ikiwa na mabilioni ya madeni. Mabilioni in dollars, not in shillings. Hiyo pesa mtalipa. Brace for tough times. Tough times. Tiko kwa yetu utalipa. Utalipa. Na bado taxes zinapanda. Hata kufuruta hewa ikiwa kwa biro. Lazima deni ilipwe. Kenya haitaingia kwenye azima ya Mungu ikiwa na deni. That is the why Ruto is in. Atakilia kila deni, atakilia. Na hiyo mfuko yako itayarisha vizuri. Tayarisha mfuko mzuri. Yes, mtawaona hapa kanisani wakiwa na kitu inaandikwa tax KRA hapa. Mtawaona very soon. Wakikuja kuangalia vitabu ya kanisa, sadaka ndio wanataka. Kwa sababu deni lazima ilipwe. Sema kulipa deni ni lazima. Deni lazima italipwa.
Hiyo ndio mandate ya president wa Kenya. I make sure reli tulitumia pesa. Hii barabara mnapita hapa juu. Jana nilikuwa napita hapa juu nikaambiwa nimeoverlap, nikaambiwa nitaenda kotini. Na ni pesa tu wanatafuta. Ni pesa. Nikaambia mimi sitaenda, mimi ni mchungaji, mimi siendagi kotini. Tutaenda koti ya biguni, tuende huko biguni tuongee na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. But that is what is happening. So leaders are chosen by God. The leaders of this church are chosen by God. Ukisikia nimesimamisha huyu, sio mimi. Mimi simjui. Ni Mungu aliniambia huyo ndiye nataka asimamie this time. Na mtu anapigana na yeye, uniachie, nitashughulikia na yeye. Ndio unaona wengine hapa wamekuwa pua. Sababu alipigana na kiongozi hapa. Alipigana na kamutu kalikuja hapa kakaenda. Na yeye Mungu anafugaga maisha yako yote. Unawekwa lock. Unawekwa under lock. Ugu wako ni umenyereta kuhura gadu guko. Bako ni umenyereta kuigata gadu guko. Maisha yako iko under lock. Na mimi naambia Mungu weka lock 3. Because we need brains. We need brains to come in. We need the brains. We need the blessing of God. There are people who are highly anointed than me. I need you. There are people who are experienced, who have knowledge better than me. Yesu hakuwa na wajinga. Wale watu 12 alikuwa mpaka na wakora ndani yake. Watu wanajua kutafuta pesa. Unafikiri sasa alienda kutafuta kina Juda na kina Matthew na wale wengine wa nini? Walikuwa wafanya kazi gani? Na alikuwa anajua this kind of people. Yesu alijua kuna mahali tutaenda bila hii. Abaka akakomandi masamaki, akaambia masamaki mkae mkuwe na pesa nitatuma watu wangu. Akaenda akaona haitoshi, akatafuta kamutu kanaitwa Esakayo, akakauzia uoga. Akaambia ndio uende kule biguni, ukutane na baba, leta nusu ya vitu yako ile zote. Alikuwa anajua where the money is. Na ndio ilifanya ministry itembee. Bwana Yesu asifiwe sana. So if hautatembea na watu kama hao, watu ambao wako na akili kukuliko, but you are doomed to fail. Kama wewe ndio akili yako ndio inafanya hapa, akili yako ndio inafanya hapa. Kuna siku nyingine nimesikia hapa tufununu. Watu wanasema ukiona huyu akikuja umzuia asifanye hivi. Wewe acha nikwambie, ile kitu itakupata, kujaipata. Huko jingine tu utakokwa ukaesta. Watu wakikuona unaendaka hivi. Yaani badala ya kwenda straight hivi, unakuta unaendaka hivi. Hivi umegokwa tu na Mungu atakumake sure kila mtu anakuona. Ukahetuka gelio. Madheno kale madheno ginya. Dogika na pana cheza na process ya Mungu. Don't joke with the process that God has initiated. It is unstoppable. You be an obstacle na utaondolewa. Analetaga ile kitigatika ya mnyororo. Inasukuma ni kama hakuna kitu kinasukumwa. Hallelujah. Utasukumwa tu ni kama hakuna kitu. Ukiona mtu amepatiwa responsibility in a church, msaidie, muombe. Ukiona mtu anasimamia kitu katika kanisa, amesimamia project fulani kama hii ile Waboi alikuwa anasimamia hapa, ombea yeye. Wacha kwenda kusema ukiona Waboi anaingia kwa apostle enda umzuie, lakini sijasema kuna wasema ukiona Waboi ameenda ama ukiona gari ameenda kwa apostle kukaa, enda chukulia uangalie kama anafanya nini. No, hiyo ni ujinga. Utangolewa ni kama hakuna kitu kimengolewa. Nyanyasi itamea. Na wale walipatiwa kazi itaendelea vizuri. Na utakuja uchukulie unaone haya kawadhaka liliate. Ni yule mtu ulikuwa naombea akufe. Yule mtu uliomba kwenu atoke. Yule mtu uliomba kwenye kazi yenu atoke. Acha nikwambie utangolewa, utawacha akifanya kazi. Don't pray for people's downfall. Pray for them. Waombe, wainue, wafanye wa glorify, wafanye wasimame. Push them. Ukiona person in advantageous position, push that person, because akimove na wewe unapata nafasi yako. Hallelujah. Don't fight people. Don't get it tunazuia huyu. Atunaenda mkatoroni kufuga maombi kwa sababu ndio fulani atoke. Atatoka na wewe utatoka. Na baadaye atarudishwa ama kurudishwa mtu mwingine na dunia itaendelea. In the book of Joshua chapter number 1 verse number 7, niyo kitabu tunazungumzia. Be strong and very verse 7 and 8. Be strong and very courageous. Be careful to obey all these laws my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. So obedience into a certain law, into a certain position,
will make you succeed, will make you go up, will make you become. Hallelujah. Will make you succeed in every move. So it says that my servant Moses gave you. So this has been delegated to us by another deity. Mother, this is what we are doing. It is not our own making. That is why mtu akikuja kukwambia yeye ni nabii, muulize baba yako ya kiroho ni nani? Because he must have. Inatoka kwa mtu, na ndio nataka Bishop Harrison akuje kabla tujaenda sana, aachilie baraka ya baba. Sio baraka ya mchungaji, sio baraka ya archbishop, baraka ya baba, ndio watoto waweze kubarikiwa. Sasa nyinyi ni vichukuu, mimi nikibarikiwa na nyinyi mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I want to tap that anointing. I want to tap the blessings of a father, so that when you have a father, our house becomes strong. But without a father, the house is shaky. And if I cannot direct you towards my father, it means I am baseless. Usikuje kwambia, ukiona mtu anakuambia wewe ni kutolea unabii, muulize who is your father. Unabii ni sawa, kaa kando, niambie baba yako ya kiroho ni nani? Hata ukienda kule mnaendanga kwa mandifaina, uliza wao mdifaina, baba wako wa kiroho no. To whom do you submit to? Bwana Yesu asifiwe sana. If there is nobody you are submitting to, then you are baseless. Well, hiana iroto. You must have a father to whom you submit to. It is through the grace of your father. I'm here because of the grace of Harrison Nganga. And I cannot disconnect myself from Harrison Nganga. Hata kama nimefungua ministry in my name, me and Kemani is a child of who? Harrison Nganga. Ministry in Kingdom Seekers, but subscribed to who? To Harrison Nganga. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the mark of his success. That is why he has succeeded that much, because he ako na grace, ako under somebody ambaye amemukava. Kuna vita ambazo vita vile Nganga alipigana akiwa hapa pale chini, panaitwa nini? Menengai, na hizo nyumba zingine amekuwa hapo ma basement. Zero vita hatukupigana sisi, maana ashapigana. My father ashapigana vita zingine. Kuna vita ambazo mimi nimepigana hamutapigana. That is why you sit under me. Bwana Yesu asifiwe sana. Na zile vita Nganga amepigana, hamutazipigana, na mimi sitazipigana, maana nyinyi ni toshosho yake. Kwa hivyo zile vitu guka, ukienda ile familia matajiri wanasemaga guka atigire fafa mugoda wa eka 10. There is a blessing, a flow of blessing. Shosho ali na mugoda meka 500 akigaira ciana ciake, nikyo twina mugoda. Hallelujah. But kama hakuna, basi you are not going. And the leadership is very important. And when you are a leader, you must be able to give a lineage of what you are. For you to succeed, you must be strong and very courageous. Be careful to obey. You must be an obedient person in all the laws that my servant Moses gave to you. Do not turn from it to the right or to the left. So do not go astray. Do not do anything that is not in the law. I remembered one time when Kibaki was being sworn in parliament, and there was this Marende who was to become the speaker, and there was this Ababu Namwamba who was tasked to make sure Kibaki is not sworn in as a president. But they were in for a rude shock, because wakati walikuwa opposition, they didn't know their rules of parliament. They didn't know kuna sheria bunge inatumianga. So they did an election of the president, and Marende won. And when Marende won, he was sworn in. And the moment Marende became a speaker of the house, he stopped being an opposition candidate. Akakuwa speaker of the house. And from then, yule anaitangwa clerk of the speaker, clerk of the house, he brought to Marende a paper. Akamwambia kutoka sasa utakuwa ukisoma hii. Lakini akina Babu na Mwamba walikuwa nasema, kwa sababu umekuwa speaker utatumia kichwa yako kusema. Lakini immediately he became a speaker, aliambiwa soma sasa. Marende akasoma as it is written. Ndivyo alisema. The first line inasema as it is written, the powers bestowed upon me
by this house to judge and to do, to vote and to do. Now therefore I call for the inauguration and for the inataka hiyo ingine aje kuinaugurate na kumwagilia mafuta. Nikumbushe sikusoma kama nyinyi. Mkae. I declare now it is time for the President of the Republic of Kenya, who is President-elect, to come forward tumutangase kama president. Wote kina wale walikuwa opposition ya kina Orego wakaruka juu ya vitu wakasema no, Marende ametuuza, Marende ametuuza. Lakini sasa it is not the Marende waliingia naye. Huyu ni Marende, the speaker, the property of the nation. Now the property will become a property of the nation. You follow the laws of the nation. Hallelujah. Therefore, obeying and following the right laws and becoming obedient to everything that you are doing, you must follow it. That is why I'm telling you, whatever has been passed, kama ni taxes zimepanda, pada nayo. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Hiyo ugumu mnasema ati Ruto ameleta ugumu, ameleta. Si Ruto, ni Mungu. Ni Mungu ameleta. Ruto is just but a used vessel. Ni vessel inatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Gachagua hiyo kupayuka na nini yake. It is a vessel inatumika kwa sababu ya ugumu. God wants Kenya to become a platform, so he must make things tough for you mpaka mrudi kwake. So shangilieni Ruto, pigieni Ruto makofi. Pigieni inua juu, mikono ya juu. Ya juu asikie aone, pigia Ruto makofi. Mwambie ongeza tax nyingine, ongeza ugumu, ongeza mambo ikuwe mgumu, tuko karibu kukuja kwa Mungu. Yes. That is what. Learn to respect your leaders. Learn to work with your leaders. Learn to be obedient to your leaders because it is God given. Mulipiga mulizunguka mkasema ni hasira, mkasema ni mwizi, mkasema ni nini, lakini alikuwa president makukwa. Alikuwa. Majaji walikuwa wamepatiwa kitu wakaambiwa declare mse. Majaji walituambia wakati walisoma nini ya mwisho kabisa, ule mama Philomena aliwaambia nyinyi muende muombe Mungu wangu ule Mungu wenu ule mnaobaga, na sisi tuombe ule Mungu wetu tunaobaga. Huyo Mungu mumshawishi atukuja atuambie tutasema ni nani. Kwa hivyo walijua hatuna solution, walitaka nyinyi muongee. Nyinyi yote, hata mimi nilienda kwa mlima ya Gongo nikaambia baba Ruto akuwe president. Mungu akanisikia. Mwingine akiwa mwingine Katoroni akasema hivyo. Mwingine akiwa Mombasa akasema hivyo. Mungu akasikia, akaenda kwa Philomena. Akawaambia, mtu ni Ruto. Wao akakuja akatuambia kule kotini, mtu ni Ruto. Sasa Ruto ameanza kuwa mgumu, mmeanza kumaka. Ni nyinyi mlimpatia kazi. Vumilia. Vumilia na mumuombe aendelee kukasa maneno. Kama kulikuwa taksi ilipwi, tulipe. Kama kulikuwa kuna wizi mahali fulani, ifanywe hivyo. Hata kama walisema yeye ni mwizi, aliwacha. Aliwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama mlisema yeye ni mwizi wa mashamba, aliiba ikatasheka kawacha. Na mlango ile grace ya kuiba ikaisha. Sasa ni grace ya kufanya kazi ya Kenya. Kenya must be the platform of the revival of the gospel. So, and for the revival of the gospel, economy has to be revived. The politics of the nation has to be revived. Every manner of thing, and even the churches has to be revived. Lazima zikuwe revived. Lazima sheria ikie kanisani. Lazima kwa biashara sheria ikie. Lazima kila kitu. Sasa utakwenda ukienda supermarket, unasikia supermarket inakuja inatuuliza hapa, tunaweza kuwa tukileta 10% yetu hapa, kwa sababu they will be guided and led in a godly way. Every business as we going through, it will be godly. Hata makanisa zitaenda kimungu. Sio ukiamuka kanisa ni yako, ukiamuka unakuja anasema nataka saa kila mtu alete 1,000. Hakuna. Sheria itakuwa gumu hata kwa makanisa kama hii. Gumu. Tunaanza kuwatayarisha kuwapaka hapa, na paka wazee, na paka wa mama, na paka vijana, na paka kila kitu. Kwa sababu hii ni kitu itajipeleka. Na nikijaribu kuizuia itang'oa mimi, itaning'oa. Na itanipanda huko chini. Na unajua sitamea kutoka huko chini. Kwa hivyo ni hatari sana. We are in a system that is God led. We are in a government that is God led. Hakuna makosa Ruto amefanya, hakuna. Hakuna ile kitu tu atafanya. Na Mungu amsaidie tu ahame hiyo state house.
akihama hiyo state house, ajenge state house nyingine mpya, maisha yake itakuwa smooth. Lakini akikataa, ataondolewa na kuwekwa mwingine na process ya Mungu iendelee. Na dunia itakaa hivyo hivyo tu, na mtakuwa mkisema our 5th president alikuwa Ruto. You must be obedient. Hizo madhabahu zilijengwa na watu wa Freemason. State house ilijengwa na Freemason. Ile iko chini, ile madhabahu imezikwa kule chini ni ya Freemason. You cannot operate in a Freemasonry house and expect to lead and expect to become. You will always be disorganized. Ndũngĩikara na mũtumia mũrogi nyũmba na we pastor and you expect any success. There is no success. There is no success. No kinyorina report rina mũtumia mũrogi. Bwana asifiwe sana. Utaimba. You can never get it. You can never husband. You are a pastor na husband yako ni mchawi, ni msherati. You will not make it. Kwa sababu mkienda mkilala kwa kitanda moja, anakuambukiza hiyo kitu. Kama mume wako ni mganga ama mke wako anaendelea kwa waganga, atakuambukiza tu. You will not make it. So whoever that knows Ruto, amwambie ajenge state house. Hiyo shamba ni kubwa. Na kukiwezekana aende kule kwa wanyama pale Nairobi National Park. Akate eka kama 20 akae huko kwa wanyama. Huko kuna anointing kuliko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Tanzania walijenga parliament wakaitoa Dar es Salaam. Kwa sababu hiyo ya Dar es Salaam ilikuwa kwenye chini ya madhabahu ya Freemason. Akameileta mpaka Dodoma. Ameihamisha huko, ameileta Dodoma. Na ndio naona Tanzania ina rise kuliko Kenya. Hata port ya Tanzania imepita ya Kenya. Economy ya Tanzania sasa inaenda kuovertake Kenya. Na kisugu yenu mingi. Kama ni reform has to be done. Kama ni changes have to be done. All the building that belongs to those people waziondokewe. Tuko na vijana wanajua kujenga nyumba. Tujenge nyumba zingine mpya. Hata si ndio Nehemia alifanya? Alijenga ukuta, alijenga mambo mengine mpya. Walijenga nchi mpya. We must build a new Jericho. We must build a new Kenya. We must bring change. So we must obey the commands from God. Do not let this book of the law depart from your mouth. Oh. Do not let this book of law depart from your mouth. Let this book continuously, hii sheria ya Mungu continuously itembee na wewe, continuously isimame na wewe, continuously ikuwe in the position. Whatever you speak must come from God. Whatever you say must come from God. Whatever you do must come from God. Do not even be afraid of them. Kanyaga vizuri mahali unaenda, kanyaga vizuri na usiwaogope. Tangaza neno la Yesu. Tangaza, mimi natangazaga na wabiaga vile nilitangaza Mogeke ndivyo nitatangaza neno ya Yesu. Na nitatangaza nikiwa na nguvu mingi sana. Na nitakanyaga. Na mimi sasa, mimi si kimugoya. Na mimi si hautanipatia hapa nikupatia hapa, nitampatia hapa utanigoga hapa na mimi nikuachilia yangu. Lakini neno la Yesu lazima liendelee. Huwezi kunisuia nitangaze. Huko Kerogoya walituambia hatutaenda. Tulienda ama tukwenda? Mimi siwezi kuomba permission niombe Mungu. Hakuna. I will all follow the laws of the country, and the law of the country tells me inform the police I am coming there, I need your security, period. Na hiyo nilifanya. Walikuja kujua. Najua tukivuka mkutano ndio walijua tuko huko. Tukivuka mkutano saa 12:30 ndio mapolisi walikimbia haraka. Atakenda kwa ndarese. Nikitoka kwa kiwanja nilikutana, Mungu akaniambia wanakuja, akaniambia chomoka. Nilikutana nao kwa gate, nikamwambia hai. Sasa nilikuwa kwa barabara pande ile nyingine, nikamwambia hai, OCS hai. Akasema umefanya mkutano? Mimi unaniona kwa stadium? Unaniona kwa stadium? Mimi sikuingia hiyo mkutano. Kumbe walikuja nyuma. Wakati unafuata sheria za Mungu, unakaa venye Mungu atawaficha, atawafunga macho. Na kazi yake lazima gayareda jaba. Anataka watu wako na ushaba, wako na zeal ya kufanya kitu, sio kukujwa. Ukikujwa usikujuke, kujuka. Fanya hivi, unakaa strong. Wakikugonga unakaa unasimama tu, unaendelea kuangalia na kodoa macho, unakodoa kodo. Baka watu wanasema huyo tutigodaka na huyo mzee, unaona huyo atakaa hapa. Huyo anaitwa Ruto. One of these fine days hapa.
na yeye ndiye atakuja aseme fanyeni kazi, na atakuja na barua mwambie fanyeni kazi, malizeni pombe Kenya, malizeni usherati Kenya, malizeni hii, malizeni hii, na sadaka yake tutakula hapa. Hata wewe unasikiaje ukikula sadaka ya president? So do not allow or depart from the law of this book. Let it not depart from your mouth. Meditate it always night and day, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be a prosperous person and successful. So following, kufuata sheria na kukaa kulingana na mafundisho, it makes you become prosperous and successful. Your failures in life, it is because you have failed in following what the Bible says. Should we follow exactly the wordings of God? Should we do exactly what God has asked us to do? We will become prosperous. We will become powerful. We will become successful. We will win every battle that is ahead of us. God's word is the path of success. The word of God is the path towards success. So when you are walking, remember Joseph, when he suffered, when he faced the challenges, mateso ambayo alipitia, it was the path towards his success. Alienda akakutana na mama, akauzwa na mandugu zake, akarudi hapo kule aliuzwa, akakutana na mama jeuri, akapelekwa jela, akakutana na watu jeuri. But in every step he went through, it was a step towards the successes of his life. So whatever you are going through now, whatever the challenge that is facing you now, need one step towards the next step of success. Every step you make in life, it will propel you. Itakusukuma hapo mbele. Utamuvu tena usukumike. Utaenda huko usukumike. Usijali na vile wanasema. Usijali na vile wanakuona. Wewe endelea na safari tu. Endelea tu na safari. Maana katika kukuta, katika kupanda level moja, upande level 2, kuna mamlaka unapatiwa ya kutoka mbinguni. So navumilia. Wait for that time of God. Wait for the perfection time that God has created you. God's word is a map of who we are. Hallelujah. We are called to be. God's word is a map of who we are called to be and what we are called to do. The word of God is a map of what you will become and what you will be doing. So follow the word of God, and when you follow the word of God, this word will guide you, will make you what you are supposed to be and where you are supposed to be. The calling of God is guided by the word of God. The calling of God is guided, is a map that will give you. The word of God is a map that gives you the direction. Kupanda, kushuka, kuteremuka, kwenda ni map. It's a map given to you to direct you. So when you follow the map, you will go where you're supposed. You don't need to know where you're going. He told Abraham, amuka na uondoke mpaka mahali ninaenda kukubarikia. He didn't tell you I'm taking you to Kayore. He didn't tell you I'm taking you to Kenya. He didn't tell him I'm taking you to India. Alimwambia amuka, tayarisha familia, tayarisha mama, na usiondoke na mtu yeyote wa familia, maana kuna mahali na kupeleka, na kule unaenda kubarikiwa, kule unaenda kuinuliwa. Akamwambia usiende na mtu wenu, usiende na chochote, chukua mang'ombe, ambia mama chukue, ambia mama pagia kila kitu. Abrahamu akarudi akamwambia mama, Bwana anasema tuondoke, kuna mahali tunapelekwa, kuna hali tunaenda kubarikiwa. Kwa hivyo Mungu hakuambiangi kule anakupeleka, anakuambianga kule utaenda. Sio kama umeelewa hapo. Hakuambiangi kule anakupeleka, anakuambianga kule utaenda. Na kule utaenda ni mahali, anakuambia ni mahali nitakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule utaenda ni mahali yeye mwenyewe atakuonyesha. Kwa hivyo be patient. Usikuwe mtu wa kurukaruka na kutaka kujua ni wapi unaenda. Wait until God takes you there. Because whatever that is hidden from God by God from you, it is the secret of your blessings.
He tells you in the book of Isaiah 45 that I will show you, nitakupeleka na nitakufunja milango ya chuma. Kwa hivyo kuna milango. Somebody to read for me that verse. Isaiah 45. Atakwambia nitakupeleka. I will show you. I will break iron gates. Kuna milango. Kuna milango ya chuma huko. Kwa hivyo hauhitaji kuambiwa. Kwa hivyo hiyo milango hauijui. Kwa hivyo you can never be able to break that which you don't know. You must be taken there for you, and he must do it. Somebody to read it for me quickly. Oh. So haraka. Time is not on our side. This is what the Lord says to Silas, his anointed one. Yes. Whose right hand will he empower? Before him, mighty kings will be paralyzed with fear. So listen, before him, mighty kings will be paralyzed with fear. Their fortress gates will be opened. Yes. Never to start again. Yes. This is what the Lord says. I will go before you, Silas. I will go before you, Silas, and level the mountains. I will smash down the gates of bronze and cut through bars of iron. I'll give you treasures hidden in darkness. Thank you. Sit down. That before you start everything, me, your God, I will go there first. I will smash their gates. I will destroy their pillars. I will destroy everything they are doing. Every mountain is going to be leveled. Every hole they ile shimo wamechimba naenda kuziba. Anything that they did against you, I'm going to destroy it. Oh my God, I'm going to do it. God is telling Cyrus, my anointed, the person that has been anointed is being told, don't struggle. Don't struggle, because there is no provision for you to struggle. There is no provision in the Bible that you're going to struggle. The only provision is for you to sit behind as God leads. Tell your neighbor, sit behind and God leads you. Sit behind and let God lead. He will break every obstacle. He will level every mountain. Any iron, machuma zote zimewekwa kwa barabara zako, zote zitaondolewa, na hauhitaji kuelewa zitaondolewa aje. Only what you are supposed to do is to be obedient to the word of God, to be obedient to the plans of God, to be obedient to what God has said, and everything other itaenda ikiondolewa, itaenda iking'olewa. Magugu mbele zako zitang'olewa, machuma mbele zako zitang'olewa, mageti mbele zako zitang'olewa. Wale ambao wamesimama mababe, wamesimama mbele yako, wataondolewa. Waliokuroga wataondolewa, waliokulaani wataondolewa, waliokuchukia wataondolewa, waliokusema wataondolewa, waliokuinukia wataondolewa. Oh, utabarikiwa, utabarikiwa, utabarikiwa. Kisha akamwambia, I will show you, nitakuonyesha vitu ambavyo vimefichwa. Kwa hivyo mpaka kuonyeshwa zile vitu zimefichwa, haikuhitaji wewe. Akili zako hazihitajiki, plani zako hazihitajiki, mienendo yako haihitajiki. Unahitaji tu kukaa kulingana na vile Mungu amekwambia. Maadui waondolewe, waliokulaani waondolewe, waliokuroga waondolewe, waliokupeleka kwa shetani waondolewe, wote watang'olewa. Kisha utaonyeshwa. Mwambie mwenzako, nitaonyeshwa. You don't need to struggle. You don't need to say anything. You don't need to position anything. You need to sit in the position of God, and he will do the work, and then he will open your eyes. Wakati Abraham alikubali kumwondoa Lutu kwenye maisha yake, immediately the Bible says, immediately alipoondoa Lutu akaondoka kwa maisha yake. Sometimes it's very good kuondoa malutu katika maisha yako. Malutu ni wale watu wanakusumbua. Malutu ni wale watu wamekuja kufanya mambo yao. Malutu ni wale wanakusuia. Malutu ni wale wanasimama in between you and your blessing. Sometimes it's good to remove them, because they are protecting you. They are stopping you from seeing what God has planned for you. When Abraham alimwondoa Lutu, akasema sasa ondoka. Ondoka na mang'ombe, ondoka na makondoo, ondoka na manini makuku. Lutu akaondoka. Alipoondoka, Mungu akateremka, akafungua macho ya Abraham.
Immediately Rutu aliondolewa. Immediately Rutu alitoka. Immediately huyu mjamaa alifanya maamuzi ya kubadilika. Kuna mtu wako na tutabia, kuna mtu wako na maneno maovu. Umeendelea kushikilia gedhito, umeendelea kushikilia usharati, umeendelea kushikilia mambo yako. Nibamna nasema ondoa hizo vitu. Hizo ndizo malutu, hizo ndizo zimekuzuia, hizo ndizo zinakuzuia, hizo ndizo zinafanya usiendelee. Ondoa, maana macho yako imezibwa na hawa watu. Wakati Abraham aliondoa, akamuondoa Rutu, nataka nikwambie something just happened. God called him, akamwambia kuja sasa, akamwambia tazama kule milima, angalia mahali dunia na kinchi, dunia na mbingu zimeshikana. That is the urefu wa shamba lako. Angalia huku kwingine, akaambiwa ni hivyo. Akaambiwa angalia kule juu, hesabu zile nyota. Akasema siwezi kuhesabu. Akaambiwa utajiri wako uko hivyo. Kumbuka Lutu na Abrahamu walikuwa wanapigania ardhi ya eka 10 peke yake. Kumbe dunia yote ilikuwa yake. Unapigania kitu kidogo, kumbe dunia ni yako. Kumbe baba amekupatia, baba amekupatia dunia. Kumbe dunia hii yote ni yako. Kumbe mambo yote haya ni yako. Wacha kuhangaika, wacha kupigana na watu, wacha kuhangaika na watu. Just wait for that moment, the moment of God. That moment of God. Joshua 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and be courageous. Don't be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you where you go. You don't need to plan where you are going. Whatever position you are in, God your God will be with you. Anakuuliza, have I not commanded? It's a command from heaven. Have I not commanded you? Wacha kiherehere. Have I not commanded you? Wacha hiyo ujinga ya kujitafutia jina. Have I not commanded you? Wacha kuitaka watu wakujue wewe ni nani. Have I not commanded you to be silent? Have I not commanded you? Let God do the will. Have I not commanded? Because Lord your God will be with you wherever you are going. Mahali popote utakanyaga, mahali popote utaenda, jambo lolote utafanya, the Lord your God will be with you. The Lord your God will be with you. Hakuna siku utafanya bila Mungu, hakuna siku utaenda bila Mungu. Anything that you do, God will be with you. Have I not commanded you? God is asking, have I not commanded you to be strong and to be courageous? Whatever you're trying to fear is not even existing. The Lord your God has taken charge. Hallelujah. Oh, stay encouraged. Oh my God. Continue to stay. As you rise up on your feet, stay encouraged. If God has commanded, don't question it. If God has said yes, do not question anything. If God has said he's going to bless you, nobody will not be there with you. Everybody will work on your way. Everything will work on your way. Hakuna kitu kitakosa kufanyika. Oh my God. If God has commanded, nobody will stop it. If God has said yes, nobody will stop it. I'm saying stay encouraged, because God is with you. This God is with you. And I even want to encourage my President Ruto that stay encouraged. God is with you. I don't know why I'm missioning this man. Stay encouraged, but get out of that house. God has commanded you to get out of that house. Build a new house for the glory of God. The house you are in was built for the glory of the devil, Lucifer himself. Put it to become a museum, and the people from all over the world will come and see what the devil did to this nation. This nation has been raped by the devil for quite a long time. This nation has been dominated by the Freemasons and the devil worshippers, Illuminatis. And that is why we have LGBTQ having their hand in Kenya, because they own a piece of the leadership of this country. I want to command and say that God has commanded you, President William Ruto, get out of that house. It is a den of devil worshipping.
Remember the words of God when he told you, I will make you a king, that my name will be glorified. Do as much as you can to glorify the name of God. Do as much as you can to make Kenya great again. You have it in your hands. The success of this country is in your hands, and the failures of this country is also in your hands. We will pray for you, but you are going to determine the fate of this nation, and God will also determine your fate. You can be a two-term president, and at the same time you can be a one or less term president. The choice is yours. God has given it to you. God bless you. Worship. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Open your lips. Sema Sijaona kama wewe una nguvu namna hizi. Sijaona kama wewe mwenye nguvu kama 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 hizi. Sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe unataka sana mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Hakuna kama wewe Baba mwenye nguvu namna hii. Hakuna kama wewe Baba. Sijaona kama wewe. Hajapatikana mwingine kama wewe mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Hakuna kabisa mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama. Sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii. Thank you. Thank you very much. Shikeni zadaka. Shikeni zadaka na fungu zote za ku. Any sacrifice, any other sacrifice, if you have a sacrifice with you, utaniletea hapa. Nitaishika kwa mkono wangu. Because I want to bless you. And also ningetaka naomba wale watu mungetaka tuandalie baba yangu wa kiroho maandalizi. I need people to support me. Tutampikia na pia tutatoa sadaka ya kumbariki. So ningeuliza ubaki nyuma, ujiandikishe, useme utatoa nini. Bwana Yesu asifiwe sana. It's not compulsory. It's not compulsory at all. It is you. Wewe mwenyewe utajiamulia. Kwa hivyo utaongea na anaitwa nani? Soni, inua mkono wako juu. Mtaongea na huyo in charge of protocols kanisani hapa. Utapatiana jina yako ama uchukue bahasha na uhakikishe umeandika jina yako. Ninaitaka next Sunday tukue tumejitayarisha. Ndio huyo mzee akikuja apate ako na vijukuu ambavyo vimetajirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore
wale ambao wangetaka kuhusika kwenye hiyo baraka, mtaandikisha majina yenu. I want to see them because akitoka nitamkabidhi majina hao aende nayo, aende akayaombee. Amen. And also kuna wale ambao you pledged kwa usu rent ya nyumba. Watu wengi wamenitumia pesa zao, na ningeomba tu, I want you to have either a permanent pledge or seasonal pledge, ile utaona where you sit, ayo jina bado utapatiana kwa wale wa rent. My sister, inua mkono wako juu. Yes, wewe mnamuona anaitwa nani? Magdalene. Wale watu wa rent, muandikisha majina ya rent kwa Magdalene, because nitakuwa nikiwafuata, nitakuwa nikiwaombea nyumba zenu zifungwe, sababu sana sana ukipledge unasikianga umeanza kuatakiwa kwa nyumba. Nitakuwa nikikuombea. Sasa I want to have those names, the people who support. Wao ndio wanaitangwa partners wa ministry. I'm now indirectly raising partners wa ministry on departmental places. Kwa hivyo unaweza kupledge, uandike, mimi nitakuwa nikipata shilingi 2,000, nitakuwa nikipata 1,000,000, nitakuwa nikipata whatever amount you'll be getting, tutaandikisha jina yako na address yako. Kuna vitu ambavyo vinatengenezwa na ministry, we will be blessing you with them. Tunaweza kuwa na kitabu, tunaweza kuwa na kitu tu ka ministry, we will be blessing you with, because you are a partner. Na tukikuwa na event, kama tunakuwa na breakfast ya kwenda kukula mapochopocho huko town, tunakuita because wewe ni partner mzuri, tunaenda tukula mapocho, si ndio? Si ni vizuri hivyo? Wakati tunaenda America, tunachukua nasema 10 of my partners tunaenda na wao America. Next time nasema 10 of my partners tunaenda na wao Canada, because safari za kwenda nje zimefunguka. Mwezi ujao mimi niko America. Bwana Yesu sana. Kwa hivyo ndio grace imeachiliwa ya kuondoka kwenda mafuroli zote, imeachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo a partner ndio unaonanga anatembeaga na, because he is a vision carrier. Ndio yeye ndiye anaendeleza maono. Kwa hivyo ujiandikishe na Magdalene, pale atakuwa in charge wa partners in this church. Ndiye atakuwa akichukua records za partners na kujua what we have and what we don't have. Therefore that's very important for us. Shika, inua sadaka yako juu, useme Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, na inua zaka hii, na inua sacrifice hii, na inua tithe hii, na hii sadaka nimeinua juu, nikikuomba Baba ukasikie malilio yangu, ukasikie matarajio yangu, ukasikie malengo yangu. In Jesus name, sema amen. You can drop it here. Udrop mahali popote. Wale wako pande hiyo drop kule, wale wako pande hiyo drop huko, drop mahali yote. Hiyo ni ishara ya kushikana na madhabahu yako, and God will bless you. God will bless you. Nguvu namna hii sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii, sema hujaona. Sijaona kama wewe. Una nguvu kama wewe. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe Baba. Sitawahi ona. Una nguvu namna hii. Sema tena sijaona. Sijaona
wewe, una nguvu, mwenye nguvu kama hii. Sijaona kama wewe, una nguvu Baba, namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu kama hii. Umenifanyia maajabu. Ninakushukuru Baba. Angalia sadaka zilizotolewa, wametoa kama dhabihu katika maisha yao. Wamekuja kwa malilio ya watoto wao, familia zao na kazi zao. Wamekuja kwa sababu wanahitaji mkono wako. Wamekuja kwa sababu wanahitaji uweze kuwaonekania, ukaweze kuwabariki. Wamepitia katika hali ngumu, katika maono yao na katika mipango mbalimbali. Ninakuomba Baba, ukaweze kuwaonekania. Wazungumzie kwenye nyoyo zao, kwenye fikira zao, kwenye kazi zao na kwenye huduma zao. Ukawasamehea dhambi zao, zile walifanya wakijua na zile walitenda bila makusudio. Nena na wao na ukatende na wao. In Jesus' name we pray. God bless you. Put your hands together for Jesus. Thank you very much. Tuko na class itaanza saa 9 kamili. Kwa hivyo you can go rush somewhere. Pata kachai, pata kamaziwa. I will see people not now. Watu naonanga nikikimbia pale, unaona wamejipanga pale. Give time, nipatie time tu nipumzike. Don't come. Please, I say don't come until mutatangaziwa wakati ndawaona. We'll be having a class from 3. So in between that, nitaita wale ambao nitataka kuundawaona. Lakini kama haujaambiwa, haujatangaziwa, usikuje. I beg you. I need time. Nipumzike tu, hata nikunywe kikombe ya maji. Na wewe ukunywe kikombe ya maji, kisha tuko na time. Tuko na time mpaka saa 3 usiku ndio nitatoka hapa. So I have your time. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna mtu hata mmoja mwenye amekuja hii nyumba Bethel Clouds TV.